Welcome to the State of the Nation. My name is Henry Ssali. Before we start, we wish to acknowledge this land on which the University of Toronto African Alumni Association operates. For thousands of years, it has been the traditional land of the Huron-Wendat, the Seneca, and the Mississaugas of the Credit. Today, this meeting place is still home to many Indigenous people from across the Turtle Island, and we are grateful to have the opportunity to work on this land. And with that note, I would also like to let you know that last Thursday was the Orange Day in Canada, and we recognized the truth and reconciliation for the First Nations people, and that every child matters. Today's meeting is going to try to revolve around two important things in Uganda's contemporary political landscape. It's going to evolve around Itaka, the land, and money, specifically unclaimed balances. Unclaimed balances, it's not a new concept. It is an issue that is being dealt with all over the world, specifically those countries that we call the first world countries. So this issue has been around for a while. Unclaimed balances is not new. But in the US, they have what they call unclaimed balances. They have a department that works with it, and each state has got its own way of dealing with unclaimed balances. The UK, the same thing. Canada, of course, we do have the same thing. Unclaimed balances is not new. Abantu bangi nnyo abafa ne baleka sente nga tebabuulidde families zaabwe nti nayo sente bwe ziti mu banka oba nayo sente bwe ziti mu banka. Abantu bangi nnyo abali bwe batyo. Abantu bangi nnyo be bawa check ne beerabira ozidepositinga ozikashinga out. That's all unclaimed balances. Tugenda kubyogerako. We have two brains in the room. One is an expert in money issues and of course land issues, and he's also a law student at Makerere University. The other one is a legal mind. He is a lawyer, a master of law. So ekintu tugenda kyogerako nga tuyita mu mateeka ate nga tutegeera n'engeri sente gye zikolamu. Sente zikola zitya? Kyetubuuze olunaku lwaleero abannauganda, gavumenti ya Uganda, abantu basobola ogitrustinga okukuuma unclaimed balance ezo, bakumira sente ezo. Can we trust the government to be the custodian of our assets? Bintu bingi nnyo ebiraliikiriza abantu. Kwegamba oyinza okulowooza neweebuuza nti oba ddala balemeddwa okusasula abasomesa banaasobola okulabirira sente zaffe ezo abantu ze bayinza okuba nga beerabidde okuclaiming, obanga balemeddwa okusasula abasawo banaasobola okukuuma sente zaffe ezo bwe babanga kaakati bateesa. Now, if they're talking about taxing our NSSF money, will they be able to actually keep our money safe? The good thing is the central bank, which is the Bank of Uganda, we assume that it is distinct from the central government. Under normal circumstances, that should be a fact. Central government or Bank of Uganda, kubanga independent from the central bank. Central government, kubanga independent from the central bank or Bank of Uganda. Bank of Uganda, tulowooza nti esobola okubanga ekola ebigundi ebyayo ng'ekola ebigezo
decisions ezayo, its own decisions. Without any further ado, let me introduce my colleagues, starting with these two gentlemen here. I'm going to start with Mr. Muzukuru wa Muswangali, and then we shall later on invite Newton Buteraba, House of Wealth. Let me start with Mr. Muswangali. Muzukuru wa Muswangali. Thank you very much, Henry. Thanks a lot, Henry. It's nice to be here. Absolutely fantastic to be here on a beautiful rainy afternoon here in the UK. Winter ine tuyingiridde era lozolaba ne bwe nnyambadde kati ntandise okwesabika ekinaavaamu ojjagenda ng'okundaba nga ndi mu bikooti. Unfortunately, we are facing a crisis here. There is no fuel. Gas and electricity is projected that the prices are going up. The Prime Minister is threatening us with more taxes. You know, the good thing is that we have somebody who understands money matters here, so he might be able to give us some tips on how to survive in these challenging times. You know, by way of introduction, Julius Mitala, an established lawyer, expertise in mental health law and all that area, and of course knowledgeable in quite a number of areas. Sagala kwekubako nnyo bulango bungi. Mutala muzukulu wa Muswangali, in recognition of my grandfather, the man who raised me in Somaraki. I identify myself like that. And I'm looking forward to a very beautiful conversation this afternoon concerning those critical issues about money, land, passports and immigration, and so on and so forth. If you are joining us, please be ready to join the discussion so that we can exchange ideas and information and learn from each other. Thank you so much, Henry. Thank you so much, Mutala Muzukuru wa Muswangali. It's always a pleasure to have you. I think you're going to enjoy this discussion with Mr. Buteraba, Newton Buteraba. Most of the people call him Professor. Professor Webyensimbi Netaka. Tusanyiso Mulaba. He is a former UK resident. So when you speak, he even has stories of Mpeo Ngemufuwa Muko. It's a pleasure to have you, Mr. Buteraba. Kiki ekigenda maaso tuludde okuwuliziganya Professor Ogambachi, Professor Wensimbi Ogambachi. Saizi okukola wa Muganda wa. Ompulira bulungi? Nkuwulira bulungi nnyo. Nsanyuse nnyo okubeera wano. Newton Buteraba, House of Wealth. For me, it's a pleasure. Ate senga babadde oŋŋambye nti Julius ali established what is nandize mu kusoma such that maliriza lokoosi yange today okitegeera. Because as a law student, I realized that there is a plethora of info which we have to get acquainted with at a very fast rate for these countries. But I love it. I love the fact that Henry, you organize these mind-opening engagements. And if you look at the whole setup, it's Africa, North America, and Europe. This whole entire setup of ours. So Newton Buteraba, House of Wealth, I'm praised at finding diasporians the most genuine land in the country, private Milo land. I also lecture information security at Makerere University, master's students. I advise on businesses and investments. Ndi muzukulu wa Kisolo, nze neddira ngonge, fe twambaza kabaka kubanga jjajja wange yavumbula olubugo. So kyemanyi mwe basali muyoola kasasiro mu lubiri. Yes, ndowooza mwe muwoza ebikopo mu lubiri, if I'm not mistaken. Waliwo kye mukolaawo nze neddira nnyonyi, ennyonyi namuŋŋonda, ffe tukwata ensawo ya kabaka. Era ffe ssente oba oyongeredde ddala. Okay. So in real life mu lubiri wandibadde gwe House of Wealth. Absolutely. Nganze House of Clothing. Kubanga
But it's a pleasure, and I know we are going to have iron sharpening iron, because I mean it's our country, and all the changes we do, all the changes they do affect us in a way or the other. We have no other country to be in, so it's a pleasure, and I know the people who have tuned in won't remain the same. After the learnings of today. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Buteraba, House of Wealth. Nze Ssali muzzukulu wa Mugema era nga ffe bajjajja ba Buganda. Omuntu ali eyo ategere bulungi nnyo. Bajjajja ba Buganda yeffe ab'enkima. Awatali nkima tewali Buganda, kubanga ffe tussaako omutanda ne tumukakasa nti kakati ono yagenda okukulembera. Nenga omutanda gwe musaaka abeera ayambadde. Omutanda gwe tusaaka abeera ayambadde. Mo mumwambaza. Kati bwe temumwambaza temuyinza mussaako, mutandika naffe. Tutandika nammwe era muba temumwambaza bulungi. Tuyinza bagoba mu Buganda. Kubanga mutamwambaza. Naye nga nsanyuse nnyo okubalaba, neebaza gwe ali eyo atulaba. Weebale nnyo okujja ku State of the Nation. Amanya nze Ssali Henry, era nga nze nkubiriza olukiiko luno olwa State of the Nation. Tugoberere ku YouTube, tugoberere ku Facebook, tugoberere ku Twitter. Oyinza okunoonya Ssali Henry oba African Alumni Association. This is the State of the Nation. Irifa Mugwanga. We are deliberate, we are reasonable, we are uncensored. The State of the Nation with Henry Ssali. Gwe ali e Kampala. Tubeerayo ku ssaawa 12 buli lwa Sunday. Ssaawa 12. Ssaawa zijja kukyukamu ene Bulaaya ne bwe zinaba zikyuseemu. Ffe tujja okwadijasitinga obudde bwe tujja ku mpewo. Naye gwe ali e Kampala ojja tulaba ku ssaawa 12. Pleasure having these extinguished guests, my land friends. Twogera ku ssente. We are talking about money. We are talking about land. We are talking about immigration and citizenship. But first, let us start with unclaimed money. That phrase, that concept has been flying around in Uganda's financial ecosystem. Of course, most recently, there has been an endorsement for government, specifically the Central Bank or Bank of Uganda, to take care of unclaimed balances in Uganda's financial systems. Why don't we start with Mr. Buteraba? First and foremost, what are unclaimed balances? Why don't you educate us on that? What are unclaimed balances? And what do we need to know about unclaimed balances? Thank you very much, Henry. First of all, njagala okutegeeza abantu nti unclaimed balances is the money which you come as a customer and you open up an account in a bank. So when you open up an account in a bank, you deposit the money. It could be on a savings account, it could be on a fixed deposit account. But then after some time, the bank no longer sees you. You no longer turn up. You no longer deposit. You no longer withdraw. You no longer pick any interest in that particular account. So, bw'ogulawo akawunti yo ate n'ogifiisa mu kugiggulawo n'obeera nga toteekayo ssente, tojjaayo ssente, ne bwe bakuwa emigabo, ne bwe bakuwa interest kwe account togifaako, tokebera ku banka, kwegamba etandika okuclassifyingibwa as a dormant account. Now, what we need to know that in Uganda we have a law, erifuga financial institutions. Etteeka eryo liri baliyita Financial Institutions Act.
era Financial Institutions Act yateekebwawo mu 2004. Etteeka lyajja mu Uganda in 2004. Kitegeeza libaddewo okumala emyaka kati 17. Etteeka erifuga banks. Kati waliwo n'etteeka erifuga Microfinance Deposit Taking Institutions Act. Waliwo banka ze tuyita commercial banks, ezo zoolaba ennene, naye waliwo ne banks entono ezijja ne zigamba nti naffe katutandike tuzimbe mpolampola tufuuke commercial banks ennene. So ezo baziyita Microfinance Deposit Taking Institutions. Nazo bazikolera etteeka lye bayita Microfinance Deposit Taking Institutions Act. Eryo lyo lya 2003. So amateeka gano gabaddewo for 18 years erya microfinance ne 17 years erya commercial banks. So what do we need to know? Section 119 eya Financial Institutions Act egamba nti dormant account yeyo account emaze emyaka 2 nga tekuliko activity. 2 years. You open an account, tosaayo sente, tojjaayo sente, tokubira banka, togifaako account myaka 2 nga bagamba eri dormant. Senga account eyo bawagigula mu microfinance bo bagamba nti nabo myaka 2 nga bagamba nti eri dormant. And it includes oyinza okujja n'obeera omugagga n'ojja n'ogamba nti I've tried to fix the money. So bo fixing a sente, I want to fix my money on a fixed deposit account for let's say 1 year. Omwaka ogwo nagwo bwe guggwako ne zimatuwalinga ne wayitawo era emyaka 2 bagamba nti it's dormant. So after 2 years eyo bank ekwata account yo nejijja waliwe wagigulira negiregisteringa negiteeka ku separate registra gye bayita kati these are the dormant accounts. After 2 years banka yonna eri supervised by Bank of Uganda ekwata account negijja kati muziri ez'abalala eziri active negisa ku register negamba nti this is a dormant account. Bwemala okikola it sends a notice, because when you open an account you give an address. Nogamba nti nze Newton Buteraba mbeera Ntinda. So you give an address. Kati kasita account bagiraba ngeri dormant 2 years without deposit, without withdraw, nga bagikwata nga bagissa ku register nga bagamba nti zino ze tulinawo eziri dormant, nga baweereza message ku addresses ezo nga babagamba bannange muli kuki. A notice is given in writing. So after those 2 years a notice is sent. Then after 3 years, the bank or microfinance puts in print media ekwata olupapula lw'amawulire nga Monitor oba New Vision n'eryoka egamba zino dormant accounts ze tulina. These are the dormant accounts we have. So far ejo myaka 5 bank ekyadiringa ne dormant account yasooka n'ekulinda emyaka 2. Emyaka 2 bwe gyayitako n'ekuweereza notice bw'oba tozeemu n'ekuteeka ku register. Bwe kuteeka ku register kati nejja n'ekulinda emyaka 3, then n'eteeka mu print media, mu mawulire. It puts you in the print media that these are the dormant accounts. So after advertising in the print media, all the unclaimed monies, after 5 years of advertisement, money is transferred to Bank of Uganda. So okirabye nti myaka 2 account eri dormant ne bateeka mu mawulire. After 3 years giweze emyaka 5 bakulinze batadde mu print media, bakulinze ng'ogaanye nga bakwata sente ezo unclaimed nga baziweereza Bank of Uganda. Kitegeeza banka ebadde
interaction ne sente zo for 5 years tekulaba ngezikwata ngezi transferring to Bank of Uganda. So even after Bank of Uganda bweba emaze okuzireceiving osobola okugenda era n'oziclaiming. So what the other thing we need to note is sente zaffe tuziyina mu banks, tuziyina mu microfinance, tuziyina ne ku mobile money. Kati bayisize teeke pya erya dibayita National Payment Systems Act. Eryo lyerigenda okufuga lyerifuga mobile money issuers kati ngazi MTNs, Airtel babateereddewo etteeka nga Bank of Uganda kwegamba ye monitoring ne regulating sente ezo. Etteeka lino lyo lyazze mu 2020. That's why we have all this conversation opened up. Abantu ne bagala sente zaffe mugenda kuzitwala mugenda kukola mutya. So ndowooza lwakuba erya mobile money lyazze mu 2020 ne galigo gabaddewo for a full 18 years kwegamba the length they have taken, the length can vote 18 full years. Kati lino erize pya erya mobile money lyerireesewo ndowooza for the people to open up kubanga ddyo bayina section 57 egamba nti dormancy sente zijja beeranga dormant kasita zinaabeera ku ssimu yo okumala emyezi 9 toyongerako sente tojjaako kwegamba mobile money ali awo atudde asirise ku account tojjaako sente tozaako sente toyina kyokuto withdrawinga to depositinga. So section 57 eya National Payment Systems Act efuga mobile money egamba nti mobile money issuer nga MTN oba Airtel has to warn you ng'emyezi teginnawera 9 n'akugamba eba ebulayo omwezi gumu emyezi 9 gigweko akugamba why your account is dormant. So they warn you that your account is dormant. And bw'oba tokifuddeeko emyezi 9 ne gigwerako ddala you are not depositing, you're not withdrawing, the account is suspended and blocked. So after 5 days of blocking, notice is given to the customer and instructions on how to reactivate the account. If you do not reactivate that account, mobile money issuer akuwaayo just emyezi emirala 6 n'alyoka akwata sente ezo zonna n'aziweereza Bank of Uganda. Kati Bank of Uganda agamba nti mobile money wo agenda kujja tubeere naye osobola okumu withdrawing, osobola okujja n'omuclaiminga mweyo period. So in summary tuyina amateeka 3 agafuga sente ze tulina. Sente ezo ziri ku account nga ziri mu commercial bank ezo banks zetulabanga ennene zifugibwa Financial Institutions Act. Bank eziddako wansi zetuyita microfinance zifugibwa Microfinance Deposit Taking Institutions Act nga zigamba nti kasita account emala emyaka 2 tossaayo tojjaayo ejjaba dormant. Bwe bagifuula dormant nga bagissa ku register nga bakuwandiikira oba bakubira n'essimu. Nze bankubiddeko essimu waliwo account gye nnina eri dormant. Yafuuka dormant bwe nagenda e Bungereza okusoma n'emala emyaka 2 gye namala e Bungereza. Bwe nakomawo ne bankubira amasimu. Ne lwakuba okuclaiminga sente ezo oba olina okujja n'ebintu bingi. Abamu bagwaye oba muzirya siina gajja nagundi. So the idea is sente zibaayo and you can claim it. Zitwalira ddala emyaka 10 when you can actually claim your money. So nsuubira nti ngezezaako okuddamu ekibuuzo ky'omwami Ssali. Thank you so much for that elaborate explanation. Something that I missed, or you might have missed, and probably it's not in the Uganda's context, is in Canada, for example, we have categories of
unclaimed money. So we do have something that is categorized as unclaimed money, current or checking accounts, savings accounts. We do have what they call the deposits, and these include positive credit cards or credit balances, term deposits, guarantee investment certificates or GICs, deposit receipts, and then we do have what we call the negotiable instruments. Yeah, and these ones include bank drafts, certified checks, money orders, official checks, and travelers' checks. I wonder if these contexts work in the Ugandan context as well. And I know Mr. Muswangali is going to respond to your submission. I'm not sure if he knows what unclaimed balances could be categorized in the UK's context. Of course, there's a lot of things that I've studied, and I do have a little bit of idea, but I want to give Mr. Muzukuluwa Muswangali an opportunity to respond to that. And Mr. Buteraba mentioned that this conversation has been ignited by the new mobile money law. Nze kyendowooza nti olw'okuba nti kati majority of people abali e Uganda bakozesa mobile money. Almost everyone in Uganda uses mobile money. There has been, based on the information that was disseminated by the newspapers, of course, waliwo abantu whose ears have been raised because bagamba, Nagana Bank, I think I got in a mobile money, Mujirumbi, Mwagala Kunkolaj. Muzukuluwa Muswangali, what are your thoughts on how we are approaching this conversation and specifically on Mr. Buteraba's submission? Musajja atubulidde bulungi nnyo kyekigenda mu maaso lwaki abantu bavuddeyo kati. I think Ndoza Newton has painted a very, very, adequate picture, such that I don't think I would have very much to add on what he has said. He has quoted the law that enables those kind of processes to take place. He has elaborately given a background to how things have developed and where we are. I think ekisinga okuba ekikulu kwe kwongerako nti amateeka gano actually si mapya. For instance, wano mu UK waliwo etteeka lye bayita the Dormant Bank and Building Society Account Act lyakolebwa mu 2008. Lyogera ku bintu ebifaananako nga byesooka kati. For instance, Newton atugambye nti Uganda etteeka libaddeyo okuva 2014-2015 from around that time. Emyaka mingi nnyo egyo. My mind, what comes to me is that we are grappling with changing economies. The way we live is being transformed beyond recognition. Kubanga omuntu mpozi yandigambye nti babino ebintu byetwogerako oba byabagagga omuntu omwavu bino bimukwatirako wa abatalina bank account naye ate ensi transforming gwe mwenyine nga bwogambye nti kati abantu abasinga bakozesa mobile money. Mobile money does exactly what a bank account would do. Kyoba olaba nti government ya Uganda ndowooza egezaako streamlining those mobile money transactions. Actually abantu abasinga kati preferring to do those mobile money transactions than actually going to the bank. Wano wetubeera abantu tebakyagendera ddala mu banka branches ziggalawo, ATM machine buggalawo. People don't have time to do those sorts of things. Kuba kati ebintu byonna omuntu alina account ye ku ssimu agiraba nga bwetambula agichekingako kugamba things are being transformed beyond. So for me it beggars belief that actually in this day and age, is it actually possible that osobola okusanga omuntu ng'alina account gy'atamanyi oba nga yagyerabira? I mean, aba mulwadde nti ali locked away in a hospital, abeera ludda watalina ba next of kin, there are no family members abasobola okumanaging ebintu ebyo. Wano tulina ze bayita powers of attorney. You can donate powers of attorney for somebody to manage your money in the anticipation nti maybe when aba nkaddiye nga sikyalina maanyi gasobola genda mu bank oba kwekolera ABCD, you can allocate somebody powers to be able to do those sorts of things, including powers to manage your money and accounts in banks and so on and so forth. So it kind of
it kind of beggars belief for me. Naye ate sijja kubeera naive kuba nti mbeere nga atamanyi mbeera yaffe bwekola ki bwefaanana, because you know, systems zaffe zikya developing. So bottom line is that we are progressively moving to catch up with what you would classify as the norm and international standards. This is what happens in so many other countries. You've made reference to Canada, Australia, the US, wherever. You think about any other country where these sorts of practices and procedures do not exist. Mpozzi kyenyinza okwogerako nti omuntu yenna bw'ogenda mu banka n'oteekayo ssente oba owoza ebbanka ssente, you've given a date to the bank. And what that means is that the bank is free to use that money as they so wish. Of course, subject to some procedural safeguards to make sure that, maybe balance your bank or, operating balances, it doesn't go below. But bank, they want to invest that money. They want to lend that money to people who want loans, overdrafts, and so on and so forth. So abantu abakozesa credit, for instance, they are using other people's money. Somebody would have put money in a bank, and because it's there, it's not doing anything. Obazi investinze bank anezikozesa nga bwesanze okusobola okukola operations zayo. I think mwekyo kyetufunamu nti bw'oteekayo banka ogiwoza ebbanja, the bank becomes liable indefinitely. And mark these words, the bank then becomes liable indefinitely by law to repay that debt on demand. Nti singa okeera ekya n'ogaana sente zange ezaagala, banka tejja kugamba ni sente teziriiwo. They have to pay that money. Kyova olaba nti in some situations, actually in all situations, wabeerawo kye bayita money protection guarantee scheme. For instance, nga ne Bungereza, the there's a financial conduct authority, the FCA, guarantees your money up to a certain tune. Maybe my bank account your money, whatever, is guaranteed up to a tune of about per account. When in a joint account, bagamba gwene mukyala oba n'omuntu oninga naye account eyo bagi protecting to the tune of £50,000, such that singa wabeerawo ekintu kyonna oba bank has gone bust or anything has happened to the bank, the customer tasigala nga ali mu banka nga talina sente. So guarantees ngezo nga weeziri, naye ng'ekikulu kya byonna nti banka bw'ogiwola sente, they become indefinitely liable to repay that money to you bw'oba ng'ozeetaaga. Kakati eno scheme eno yajja about the so-called dormant account, yajja about to enable banks to cancel that liability towards you, such that in sente bwe zibanga zimaze ebbanga nga gye twogerako e Uganda, the qualifying period is 2 years or 9 months for mobile money. One, the qualifying period for a dormant account is 15 years. So osobola okubeera ne account yo mu banka nga togichekinzeeko, tolina kyogikozeeko for a period of 15 years. Of course, emyaka 15 bwe giyitawo, then it becomes classified as a dormant account, which means that money can be moved into a scheme. Zero sente zoolaba ezigenda mu national lottery, sente ze baddamu okuinvestinga mu charities, so that money can be redeployed for the benefit of the community. I think one of the things that we need to be very conscious about in this debate is that the interests and rights of the customer need to be very properly protected. Therefore, I think kubeerawo code, the banking code, such that nti abantu bali aware, let that procedure be as transparent as possible, so that people can have that confidence nti ebintu byabwe bikola ki bikolebwa mu mitendera egyetengeredde, kubanga normally challenge waiver there is a question of trust. Can you really trust people who are dealing with your money, that they are carrying out these procedures and processes in good faith? That is really the key question. And I think that is what we are discussing today. We are really discussing trust, not the law per se. I think what we are discussing is two things. Trust for the institutions that are supposed to be the custodian for that unclaimed money, specifically in Uganda's context, but also the intentions of the legislators. Were they pure? And I think to add on the intentions,
That's why I'm going to question yensonga lwaki ngenda kubuuza mwami Buteraba atunyonyole lwaki why is it that the time frame seems to be shorter compared to international standards? For example, in the UK it takes 15 years. In Canada, your account does not become dormant or unclaimed until after 10 years. That's when you can actually go to the Bank of Canada. No searching and no kolachi, no lava. But for individuals or who have current accounts or checking accounts or savings accounts, that money can be claimed. It can be kept in Bank of Canada for up to 30 years. Up to 30 years. And then there's also other assets that can be kept up to 100 years. So no muzukulu wa muzukulu wo asobola okujja n'akolaki n'akola claim. Bank of Canada ne muwa sente ezo. Are we going to be able to have the same structures in Uganda to ensure that this unclaimed money, if someone is proven to be related to someone and they can prove that jajja wange zino sente yazirekawo tunazisangayo mu Bank of Uganda, why are the time frames how come the time frames in Uganda seem to be very short? Thank you very much, Henry, and thank you very much, Julius. Bw'obadde oyogera nina ebintu bingi nnyo ate byennyongedde okuyiga no confirming, because I was reading sometime in government ya Bungereza ya unlockinze 150 million pounds in unclaimed accounts ngegenda ziwa charities. So mu Uganda kati fe challenge tujja okubeera nayo tujja gamba nti nayo why fa akasente kafaaka akabadde kebatutte mu BOU for consolidated fund kokalazeewa. But there is waliwo engombe eri mu Lungereza gye bagamba from a horse's mouth. Omanyi eyo gye yava Henry Ngombe. So kombuli yava from the horse's mouth. Sikajjukirako sikamanyi. Ebiseera byedda ng'okugula embalaasi, abatunda embalaasi nga balimba asobola okuga embalaasi yange nnamu nnyo, terina buzibu, terina vice, kwegamba bw'ogituulako terwana, tetomera, terwala, naye bagamba nti bwe wabikkulanga akamwa k'embalaasi nga kakubuulira buli kimu, osobola okumanya, otunuulira amannyo g'embalaasi n'omanya emyaka gy'erina, n'otunuulira olulimi, n'otunuulira paleti yayo wabuno, kwegamba weewava ekigambo from the horse's mouth. Bw'obikkula akamwa k'embalaasi, ye embalaasi ekubuulira buli kimu. Tekakulimba. Naye Newton, ekyo tekiri ku mbalaasi yo, kakiribe kufa abantu, omuntu wookeereja n'ogamba. Kati for instance, ndaba omwami ono Malemabiriza akweringa emyaka gya Honorable Kyagulanyi. Lwaki tamukebera amanyo? Amukebera amanya nabo bategalimu. So lwaki ngambye horse's mouth nti bwe nabadde nkola research nasazeewo nenkubira omwami yali omu ku baali mu BOU mu kufumba etteeka lino, such that I get it from the horse's mouth. What was the intention? Kiki kye baali baagala okukola? And I want to promise you, amazingly, they had all the good intentions. Yangambye, one, they wanted to reunite people with their money. Critical issue, yeah. Kubanga njagala otunuulira ensi zaffe zino, Uganda eri emyaka nga 2 behind United Kingdom mu development. Ekyo nakizuula ntuuse Bungereza ate nga mbadde Uganda. Kuba Bungereza bw'osuulula taapu amazzi onywa, ekyo kiva mu kubeera nti abasajja bayingidde wansi ne bakwata sewage systems ne bazitunuza eri, n'amazzi ge munaanywa ne bagatunuza eno. Abasajja basima underground train n'ebeera ng'ejja kuyitanga wansi. So they are ahead in a way.
bwe babeera ahead ojja kusanga nga si bantu bangi nnyo abayinza okubeera nga kwegamba tebatusinga bantu bangi baavu. So for them, they can take emyaka 15 nga tewaliwo yazze claiminga. So bw'otunuulira mu Uganda tuyina abantu baffe bangi. We have more dependents than people in the UK. Kati mu Uganda osanga omuntu nga wa myaka 25 naye nga yalabirira mukyala we n'abaana be basa. Ate n'ayongerako ne bazadde be. N'ayongerako n'abazadde b'omukyala. Kati oyo omuntu oyo kimukolera nnyo nnyo bw'aba ye next of kin ne mumutegeeza mu myaka 2 nti banne wano waliwo ssente za mukyala wo bw'oba gwe next of kin zikime. Kubanga mu mateeka BOU egambiddwa nti kasita ssente banaazijjukira nti banka eziwa BOU after 5 years. Ne BOU nebeera nazo for another 5 years nga you can claim it. You can just walk straight. Kuba namubuuziza namugane neggwe kyogamba BOU yateekawo lino etteeka kututwalako butwazi ssente. Bwe tunaalwawo nga tetukozesezza ssente zaffe nga muzitwala mubanga abagamba nti kuba namuzimbira scenario ne mugamba nze ndi private individual ne bank private individual tuyingidde contract bank enterekere ssente zange ate mwe mugamba nti ssente mugenda kuzitwala. Tekifaanananga bwe munaakera ne mugamba nti omukyala wo oludde okumuzaalamu ogira omutuwaamu n'omukyala mumutwale ke mututte ssente muddako katugamba nti omukyala wo oludde okumuzaalamu naye mutuwe tumutwale. But nandaga nti amawulire agakifulumya ge gakifulumya obubi. And it happens so much in Uganda nti newspaper esobola okukeera ku makya boom nefulumya ekintu ne kifuuka narrative mu Uganda wano naye nga tekirina buvona buddo nga bw'obutunuulira buli mu butuufu. Kuba etteeka eribaddewo emyaka 18 ng'etteeka kkulu bwe lityo tewaliwo yalyogerako for 18 years for 17 years naye nga byonna bibaddewo nti ssente bwe bazitwala osobola oziclaiminga igwe oba next of kin mu myaka 2 mu myaka emirala 3 balanga mu mawulire bakuweereza notice ku address ne bwe baziwa BOU naye ebeera nazo emyaka 5 gy'emyaka 10. So nagezezaako okwebuuza what is happening in other countries. In India nabo unclaimed accounts ze bayita dormant accounts zitwala 10 years. So in 10 years you can claim the money. Even in Uganda, in a full 10 years, you can claim the money. The first 5 with the bank, the other 5 with BOU. In Kenya, ate kyo kiri worse. Kubanga nga sinagenda na mu Kenya kankukakasa nti ebungereza ndooza unclaimed accounts zikola 600 million pounds. Mu India, unclaimed monies, dormant accounts zikola 2.5 billion US dollars. Bwe tugende Kenya, bo kiri worse nti mu May of 2021 guno omwaka gwennyini mu May. Yeah, Bungereza bagamba nti as of 2019 it was actually 200 billion lost assets, which is the same as unclaimed accounts. 200 Exactly. billion pounds. Naye mulimu ebintu bingi kati ezo zoyogerako ziyinza okuba nga ziri current accounts, savings accounts, muno bagattamu ebirala byonna bagattamu funds. Bagattamu kubanga economy yaabwe nene. Yeah, nene, yeah. Ne instruments zaabwe balina nyingi like Julius we will substantiate. So mbadde nja kugamba Kenya kiri worse. Kenya who just happen to be our neighbors balina bill gye babadde baleeta mu parliament gye bayita unclaimed assets bill ng'egenda bonyaabonya nnyo diasporians abana Kenya. Yeegamba bill eyo kankugireyo akantu kenkugamba egamba the proposal to grant
the government agency, kubanga ina Unclaimed Assets Authority mu Kenya, the proposal to grant the new government agency powers to sell abandoned assets at a public auction to the highest bidder after only 3 years. Obawulira baba na Kenya. Emyaka 3 kasita bageza ne bakulinda. Emyaka 3 Kenya kasita balageza ne bakulinda nga tolabikako. Ngaga zino you can't claim nga batunda. Mu Equity Bank e Kenya, dormant account after 6 months. Can you imagine? For Uganda, dormant account after 2 years. Bobera mu bank eyo je nkugambye Kenya 6 months nga bateeka ku register. Baba bagala jiwa Unclaimed Assets Authority. So mbadde nja kutegeeza challenge je tulina, like we've said, it is to do with trust. And let me tell you why. Waliwo omusango ogugenda kati mu maaso nga ruling yago sawa yonnejja. Bank of Uganda yakwata letters of comfort neziwa banks, commercial banks, neziwula omugagga omu ssente. Omugagga omu bwe yakwata ssente ezo nezoonooneka, naye nga ssente ezo zaaba mu bawi ba musolo. So kyova olaba tugamba nti ne waakubadde zigenda kuba saawa yonna baziddiza Bank of Uganda. Kitwagala nga bannansi twandiyagadde ekitongole ekyo kibeere nga kisobola okukuuma essente. Lwaki tugirabeko mu charity, lwaki tugirabeko mu pandemic, mu kifo ky'okugamba nti waliyo omugagga ssekinnoomu yazze n'azeewola n'azoonoona bwonoonyi. So for me that's where I would have an issue. Naye nga bwe nsoma ekitongole nga BOU ebbanga lyonna kibadde kiguddewo oluggi nti kasita ojja ne data yenna n'ogamba nti ezo ssente zaali za muganda wange. Kuba kati wano tubeera n'abantu n'agenda e Bungereza, Mwami Julius obamanyi, omuntu ava e Uganda n'agenda e Bungereza n'atandika okugoba empapula for 10 years. Even more. Najje Canada ne yeewaayo nga asayira musiika for 10 years. Kati akawunti ezo bwe zisigala eno, oba omuntu oyo n'afa, oba n'abeera ng'agenze bweru, oba n'afa, oba agenze kusoma, wano tulina ba dependents bangi, banka ejja kuziranga ssente zo next of kin azikime. Tebajja linda 10 years nga bwe ziri mu nsi ezo ezaakula. Wano bajja linda 2 years balange. Bank of Uganda egamba ojja kuzikima bazikuwe. Obuzibu obuli mu ekyo. Ye timeline eyo. Timeline actually. Timeline eyo. Lwaki timeline ye Uganda is so short? Is it targeting the people in the diaspora? And that's why we are going to go into the diaspora issue and the land issue. Swanga has the challenge je nkirabamu mu ekyo nti era ndowooza era kukatiriza Henry kyagamba nti time scales eziriwo within which the whole process can be done and dusted. Waliwo okupapa okutategerekeka. Kubanga seriously, abantu bafomanyi bwe bakola ebintu. Era bino ebintu tubyogera because twagala ebintu bino bibeere clearly thought through thoroughly, so that procedures bwe zijja in place, you can create that trust and confidence from the public, from the masses, nti ebintu bikolebwa in good faith. Kubanga ddala omuntu bw'aba ng'alinako akawunti ke nga Julius ninako akawunti kange mu banka nafuluma e Uganda emyaka 15 emabega, yadde batugamba nti kati waliwo internet banking. I have recently interacted with a major commercial bank in Uganda, even setting up a very simple thing like to be able to access your account online. Bagamba service bagina that the bureaucracy that they take you through to be able to do that. Genda ofunesi money, notarize the papers, ate ziwereze wano, ate kube simu wait. The whole process is so bogus and so complicated that to the point natuka no point ngamba nti oba account eno ni closing. Oba busente mugabiro omuntu njiveemu ngende okitegera.
those are the kind of things they be no kubeera clearly stipulated the processes bwezikolebwa kiwa abantu confidence nti tewali bad faith. There is no bad faith whatsoever. Kuba the other factor jotusobola kujjawo is the issue of fraud. But now Uganda, they are excellent at committing fraud. And I'm not saying they are only Ugandans. I think people everywhere do commit fraud. Nayendoza, perhaps noza fewafi kusikera abantu kubakolera fraud. Impersonation. Omuntu asobola na manufacturing na photocopying national ID yonaji presenting somewhere na kola transactions izo na purporting to be that you. Ochirabo gendo okuddayo nga tocha. We've had so many stories fighting banks ya aliwo omushara ano yali ku mawulire ya later story nga sente ze bank we deducting without authorization, and it took her up to the point of taking them to court. Naye nga lwaki omuntu omuyisa mu process efaana bwetyo. So waliwo ebintu bwebito ebyo ebyetaaga okubeera streamline. Naye nga Newton bwe yagambye fe bannamateeka, I think always you look at the intention behind the law. What is really the intention behind the law? That is really critical. And to understand the intention behind the law, you've got to go back to the drafters of the law. What did they have in mind? What did Parliament have in mind? So chiche emabega w'ekintu kino. Ekiri emabega waakyo, the fact of the matter is that nti waliwo sente empitirivu obungi ezitudde ku account z'abantu nga tezikola. Okiraba banka tezikolako magoba n'abantu banyinizo balabika tebaziinaako mugaso oba tebazeetaaga oba bazeerabira. Kaakati ne tubeera awo nga sente zikwatiddwa teziina mugaso. So it is wise to have this money plowed back into the economic activity so that zigende zikola ebintu ebirala bye ziina okukola. Ekyo tekiina mutawaana n'akamu. The whole issue is to make sure the systems is set up properly so that the public has the confidence to trust those who are behind these processes and procedures. What they are doing it in good faith. Mami Buteraba, your thoughts? Nkulabo yagala ku responding. Waliwo n'akalala ke nalowoozezaako nti when I see it ndaba nti bwe wabeerawo sente ziri dormant ku account za commercial banks. Tewerabira nti sente bwe zibeera mu bank tuziraba mu computer system. Tezibeera nti oba ziizo mu cash, tuziraba mu computer system. Tewali bisawo. Tewaliwo bisawo. Wateeka just record mu computer. So ngamba nti government nayo ndowooza yayagadde okubeera sharp naye nayo why. And this is just my theory. Nenga nayo why lindako. Akasente kano bwe kabeera nga katudde eri mu banka ndowooza ebeeza nnya nako. Katukajjeyo kabeere nga katudde at least waffe. Naffe bwe banaakatusaba tujja kawaayo naye bwe kabeera nga katudde waffe mangu. Tuyinza okuzannya kubanga tetwerabira nti these are least developed economies. So ne wakubadde bakalina sikiwo baagala kweyisanga oli omusajja gwe bayogerako mu Matthew 25:14-30 gwe bawa talanta emu n'asima n'agitereka. Kyemanyi nti nabo baagala kweyisanga gwe baawa ettaano n'ayozesaamu. Kabaawo ng'osobola okukatwala naye nga tukajjeeyo nga ffe tukalina. So you could also theorize in that angle. But for me, what matters most is that for the whole entire period of 10 years, BOUA Gambia, you can come and claim the money. For the whole entire period of 10 years, you can come and claim the money. So, omuna Uganda, alina okuzuukuka agambe nti emyaka 5 akaunti yange eyo gyeri kangende nzigyeyo akasente kange. Emyaka egiddako 5 akaunti yange eyo gyeri kange. Kubanga mu Uganda abantu bwe bafa tewerabira kyemanyi mwami Julius wadde okakonyeeko ffe mu society yaffe mistrust ate ekuze nnyo n'osanga nga bali bafumbo naye ng'omwami alina obukadde 2 ku akawunti ng'omukyala tabumanyi. Oba omukyala n'abeera
ebweru it is open. Ebweru it is open. Omukyala Canada amanyi omwami we Canada sente zaafuna. Ebiseera ebisinga ne Bungereza ebiseera ebisinga omukyala amanyi sente z'omwami era ebbaluwa zonna zijja ne mutuula ne mugazi zino sente. Naye Uganda si bwe kiri. Uganda omwami abeera n'ebizimbe ng'omukyala tabimanyi. Omukyala abeera n'ennyumba, waliwo kasitore nga omukyala ye landlady nga ennyumba gye basulamu ye landlady naye nga n'omwami takimanyi. So when it comes to money it is worse. Nti ogenda kufa olina ba dependents olese obukadde 8 ku account. So for me I can see it justified ebanguwa after 2 years ne balanga ne baga wano waliwo obukadde 8 bwa mwami Buteraba waliyo next of kin wa Bukime. Mu myaka egiddako 3 ne bateeka mu mawulire waliwo wano obukadde 8 bwa mwami Buteraba. Lwaki Mercedes muwala wange afa enjala n'alinda emyaka 15 ng'ali e Bungereza nga taata yaleka obukadde 8 ku account. So bw'okitunuulira kikolamu amakulu mu zino developed nations where mistrust is on a rampage okubeera nga they can announce first sente ne babeera nga bazijjako. And that's my submission thus far. Mutalaba Katonda va gundi ku submission. Nina kibuzo wano kiva Mwami Mandev. Mwami Mandev asked the question. Hello? Yeah, otuli mumuwulira Mwami Mandev bati mumuwulira. Simuwulira. Mugalo tozilika. Atawe. Mumuwulira. Ali wala nnyo. Gwe bw'oba omuwulira kino kitubuulire. Mumuwulira banedda. Nze nkuwulira naye bo tebakuwulira. Okay. Tukuwulira. Agende maaso. Omaliriza. Henry, re-forward, audiolize the question in your interpretation. Kubate tumuwulide. Kati yagamba ntino mu Africa there are very few governments. Mulimu ensintono nnyo ezirabika ng'ezirina government. Nti bw'atunuulira Uganda alaba group of people that purport to be the government but who has their own interests. How can they trust that group of people to take care of people's finances? Mbolokuba zigeze mu Bank of Uganda, which does not seem to have independence in making decisions. Henry. That's where the issue of institutional independence. That's one issue there, and the issue of what is technically known as avoiding impropriety. Nti abantu basobola okukola ebintu n'obwesimbu. Tuwuliddeko ebiseera bingi. Bank of Uganda myaka si gyewala nnyo yalina ekizibu ne Crane Bank. I think that matter is still litigated, is still under litigation in court. And if you've been following that case through court, ebintu ebivaayo si birungi nti banka y'omuntu bagitunda ku nnyondo without following due process. You know, nga n'abantu abagitunda, they are technocrats, bagitundira mu kikapu, underhand kind of methods,
there is no bidding, there is no transparency, there is no nothing. So kakati awo chituza wali chituzayo, unfortunately you can't run away from that issue. It's the issue of governance, you know. Nade soma article jo ngira ne kusimu waneno just for reference. Omwami ono bamuyita Asumani Bisika, writing in the Monitor. I think it was yesterday, where he poses the question that Ugandans now have to choose between bail, jail, or Joel. Ngabagamba omwami yawandisa atukwano n'agamba nti Uganda eri mu mbeera nti mwami Museveni ye Uganda kyayagala kyekikolebwa, ate ebiseera ebisinga tetukyasobola na kumanya oba ye mwennyini byebintu byayagala oba byebintu by'abamashinale be abamwetoolodde abakola ebintu ebiri bogus nga babikola mu linnya lye. Naye kati kukuddayo ku kintu kiri ekya Bank of Uganda nti walina okubeerawo obwesimbu bwe simanyi engeri ki gye bagenda kubukola, because omanyi the issue of perception is very difficult to penetrate. If the public genuinely feels that there is lack of legitimacy, that there is lack of good faith in processes and procedures, kibeera kizibu nnyo okukonvinsinga abantu okukola ekintu ng'abantu tebakikkiririzaamu. Waliwo period ng'abantu tebateeka sente mu banka nga bazikweka mu mayumba gaabwe wansi w'emifaliso. We thought we had moved away from that. I want to assure you nti even though ebigendererwa eby'ekintu kino birungi bireeta obweraliikirivu, because there has been lack of communication, proper sensitization. Bank of Uganda in a PR, they've got a PR machinery, you know. They can spend hours and hours advertising on TV, carrying out seminars, sensitizing people. This is where we are coming from. This is the intention, so that people can generate, so that we can generate that confidence in the masses. But until very recently, until when a newspaper, for whatever reason, picks up the subject and pursues it in a completely different direction, by the time we mukomera to reclaim the narrative, losing the trust here, we want to regain back that public trust is not an easy thing to do. So those professionals, what a group mwendi mune mikwano jange era mbabuuza nyakukyera ekintu kino bwe kyali kitandika nababuuza ne bagamba mwe bannaffe muli wano mukola mu mabanka, muli ba managers, mulina obuvunaanyizibwa mu bintu bino, ne wano we tuli ku group wano, nobody can talk about these sorts of things, you know. So that's the discussions wezitandikirawo okusensitizing abantu. Naye the institutional independence kintu kikulu nnyo. Bwe tubanga tukyali mu mbeera nti abakulembeze bakyasobola okumolestinga institutions ne bazicommanding okukola ebintu ebiri arbitrary, you know, ebintu ebiri outside due process, then the public will always get away with it. Omuntu n'akolera ddala ekintu ekikyamu. Jo nalabye wano oba yabadde Chief Justice ka clip era Henry oyinza okuba ng'okalina yabadde agamba nti Uganda gye tulimu kati omuntu ali corrupt ali celebrated, omuntu akola ekintu ekituufu ye muntu omukyamu. So bwe tubeera mu system efaanana bwetyo ng'ate abantu abatufuga nga sentiments zeezo tebazitwala nti ziyina engeri gye zi-influencing public opinion, then we are kind of wasting time, really. We are ostriches that are burying their behinds in their heads in the sand when we continue to be exposed. Yeah, I have a clip of Mr. Kasaija, Honorable Kasaija, talking to that aspect specifically, whether the banks can be trusted or the government can be trusted. Tulyoke tugende mu bulango tweyongereyo mu conversation badde nina kenjagala ogisaawo katono. Kale sebo kayiseewo sebo. Omwami yabuuziza kibuuzo ki? Kyekyo kye yabuuza yagambye nti no, ye abadde agamba it seems in Africa tulina governments ntono nnyo ezisinga okwesigika. Ye nga ye kyalaba mu government ya Uganda nti eringa erimu group of people who are managing everything. All right.
those groups of people. Kubanga, even though the government is separate from the Bank of Uganda, the Bank of Uganda seems to work on the strings are being pulled from the central government. And the beauty is, Julius Ssali in Europe, Goli mu North America, Nzendi mu Africa. Right. Omugaso gwenjaga oba heroin oba opium babikoze kutamiza kuunza. Right. You cannot toyinza complaininga kunjaga nti naye nenjaga nga yantamiziza. Okay, kangambe toyinza complaininga noga naye guno ono whisky anyiziza. Okimanyi mbu whisky antamiziza. Omugaso gwa whisky kutamiza. Omugaso gwenjaga kucyankalanya bwongo. Toyinza kutwala njaga mu kooti n'ogiropa nti enjaga yampunzizza omutwe n'ogivunaana ng'ate gwe mugaso gwayo. If you were to theorize about governments zino kubeera zonna senga ogenda ozistudinga bulungi. Governments ziteekawo embeera nga waliwo unresolved issues paka government lweva mbuyinza. Kebe ye UK, kebe ya US, kebe ye Uganda. Eno bwe babawa education ng'abantu bakaayana nti mwatuwadde education wabwereere naye ffe twagala homeschooling. Nga government yefulukutetereze homeschooling ng'eno bagamba kati ate ffe twagala health. Nga bajja babawa health nga baga mwatuwadde health naye ffe health twagala nga abasawo bajja waka. So ever tubeera n'abantu abalina interests nga ziri in parallel. Kati ne government zonna senga ojja ozitunuulira zirina arbitrariness gye zitwaninga. Kuba gwe weebuuze senga otunula mu US yakeera ku makya n'egamba eyagala kulumba Iraq. Gavumenti erumba gavumenti endala musobola gyesiga muki? So Omumerika asobola okubeera eri n'agamba Abannayuganda muli ndabanga akabondo k'abantu abali mu kufuga ne mu US wali akabondo. Right. Ne mu UK wali akabondo. Buli nsi bw'ojja osoma emabega gye ziva wabaawo akabondo k'abakulu. Oyo yali Karl Marx. Karl Marx was a philosopher. Yaleeta theory. Era mulo tugisomako. Yagamba nti amateeka galeetebwa ba capitalist. Wabaawo akabondo k'abantu abaleeta amateeka okunyigiriza abalala. It happens all over. Now the difference is in what I studied my masters in, information security. Akabondo akali mu kufuga Bungereza kayinza okufuga emyaka 10 ffenna ne tufa nga tetutegedde nti oyo yabadde abonyaabonya n'oyo. Akabondo akali mu kufuga US wayitawo emyaka 6 ne ba unclassifying ne mulyoka mumanya ani yali ayagala bagende Iraq. US Uganda Iranian Revolution, US yassaako president mulamba for 25 years. Ne waba Iranian new president for 25 years. Nga CIA ekibala mundeeyo waliwo akabondo k'abantu. Kati basobola okuteekawo akajigo bo ne bafuga amawulire ne bafuga buli kimu. Kati Uganda obuzibu tulina. You could also cite the foreign Afghanistan government. Kati Uganda obuzibu bwe tulina nti because our countries are young, abakulembeze baffe tebannabeera that smart okweka ekintu kyonna ffenna ne tukwaddiwanga tewali ategedde bakifuze. Bano tebannabeera that smart kukeera ku makyaloga ani yatuteezo ssente
Ani yatutesiri. Fe wano tumanyirawo. We can't even control the narrative in the media. So I see that BOU yandibadde egezaako ekitongole nga BOU kyandibadde kigezaako okufuba okulaba nti abagenda communicating to the masses about a matter. Kuganjagala ne companies zino eza media zibeere professional. If you are going to communicate about BOU eri ku plot edi kwegamba wakati mu Central Business District linnyawo ka border genda ku reception buuza about a matter okomenting ebyobadde olowooza ogambe nabo baŋŋambye nayogedde ne gundi nagamba exactly naye okufulumya sente zammwe abali wabweru kaakati bwe zinaalwako bagenda kuzitwala ng'etteeka libaddewo emyaka 18 kwegamba ndaba oba okoze disservice nga Julius bwe yagambye sensitization of the masses. Fe baavu fe bebeeraliikiriza omuntu agenda kutuka agwe ku kkubo. Baleta, there is nothing that I hate as a press statement. You know? Okirabye? Ebintu ebimu tebyetaaga press statement. Certain things can be discussed before the press statement comes out. Press statement is just clarifying. Naye ebintu ebikulu ne bibeera addressed mu press statements. You know, a brief one-page statement addressing a matter of national significance. What kind of incompetence is that, really? When you know buzibu n'ebintu ebifaanako bwe bityo. Naye anyway, tugende mu maaso, Henry. Tugenda maaso very soon. This is the state of the nation. Ibifa Uganda. We are deliberate, we are reasonable, we are uncensored. The state of the nation with Henry Ssali. Oli ku state ya nation niwe wali kuba nti otugoberera katulabe Mwami Kasaija kyagamba ku nsonga eyo. Planning and Economic Development has clarified that once a depositor of any supervised financial institution is dead and their mobile money or bank account is rendered dormant, their unclaimed balances and assets can be refunded to the deceased legal representative by the Bank of Uganda should a claiming process be initiated. So, even when the money has been transferred to the Bank of Uganda, if the depositor, him or herself, comes and say, I am here, for whatever reason, he could have been abroad or whatever, or, I am here, that money will be given back. Or if that person died, the representative comes up and say and proves that there are, according to the law, proves that money will be made available. That's the point we are trying to make. According to the Section 119 of the Financial Institution Act 2004, a dormant account is one that has not had any activity for a period of 2 years. After this period, a deposit-taking financial institution is mandated to advertise the dormant account for 5 years to allow the depositor claim it. The account's assets are then transferred to a consolidated fund at the Bank of Uganda should the owner fail to claim it. It is informed that there is a period of up to 10 years within which to rectify the issue of unclaimed balances on your accounts held with supervised financial institutions. Customers who hold accounts with electronic money issuers have a total of 8 years and 3 months within which to deal with the issue of dormant account. Minister Kasaija asserts that government has no intentions of taking over or taxing unclaimed balances on dormant accounts. Bank of Uganda and the government assure the public that the government will not take over your unclaimed balances that are lying idle on your accounts held either with the supervised financial institutions like banks or with electronic money issuers. Uganda is committed to fostering price stability. You are all enjoying
low and stable inflation, a stable exchange rate. So why would we do an action that will create instability in the financial sector? A Bank of Uganda baseline survey to assess unclaimed financial assets at supervised financial institutions rose from 340 billion shillings to 900 billion shillings between. Right. With this in mind, I think I've shared this. So we'll call a recap before I move on to the issue of the diaspora people, because they have been cited in this clip, obviously. Kati nga tugezaako okusomesa eggwanga, nsaba mu wrapping up ku nsonga eno. Of course, this is a very big issue that cannot be discussed within 1 hour or 2 hours. I think these are conversations that need to be to continually be engaged in, both at the dinner table, but also on a larger scale in WhatsApp groups, in news media. I think we need to continue having these conversations until Ugandans have the confidence and trust in the institutions that are going to keep their money. Norecho ku nsonga eno Mwami Mitala, wrapping up kucha sentence nga tetunda bagenda kucha people living in the diaspora and how they are going to deal with their issues. Of course, these are all interconnected issues that cannot be dealt with independently. Olowooza ki ku nsonga eyo era abannayuganda obawaaki ekigenda oba confidence in government? 2 points. Number emu nti people have to realize that ensi gye tubeeramu kati ekyuse. We are talking about global, living locally but operating globally. You can be anywhere n'okola buli kintu ky'oyagala. Tuli ku mawanga naye tukola ebintu bingi nyo tetwetaaga kubeera domained in a particular place to be able to do some things. So ku nsonga eno eya dormant bank accounts, omuntu kyalina okwebuuza nti what renders an account to be classified as dormant? Obviously bagambye this lack of activity on that account for a specified period of time. Mchewaffe ne bagamba nti ku banka gy'olina mu akawunti bagiwa emyaka 2, bw'oba olina mobile money bagiwa emyezi 9 oba emyezi 6. So kaakati omuntu yenna obuvunaanyizibwa nze noza kyewandikoze, even okuteeka omutwalo gumu ku akawunti yo, even 2,000, even 5,000, akawunti ebaga nti eri active etambula. Tebagambye nti bw'oba tojjeyo bw'oba totaddeyo, bakuwadde ebintu ebiwerako nti either oba totaddeyo oba tebakuwuliza. N'okkubira obukubizi banka essimu n'obagamba nti bannange mbadde nsaba kucekinga ku balansi wange ninayo sente mmeka kati. That's activity on the account. Totaddeyo tojjeyo but you've made an inquiry. Ebintu ebimu ku bino byangu bireme kweraliikiriza nnyo bantu. Of course tulina problem ya trusting abantu abatufuga oba ebintu bye bakola babikola nga babikola mu buntu bulamu oba balina ebigendererwa ebirala. Nja kutwala an informed view ngambe nti ebintu bye baproposing nga biri necessary byetaagisibwa olw'okuba nti ensi ekula, economy ekula, waliwo ebintu bye twali nga tetumanyi, kati bye tumanyi, ebintu bye twatwalanga for granted. This is the way we live now. There is this new concept kyebayita disruptive technology. Disruptive technology takes into account so many things, computing, internet, big data, ebyo byonna bikyusiza engeri gye tulivinga. Kuguno omulembe gwa internet banking, realistically, I don't see how somebody can claim nti account yo tekyakola. Waliwo agent banking. Ne bw'oba oli eri ewaffe Masaka eri mu kyalo, waliyo osobola okugenda ewa agent n'osobola okwaccessinga banka yo oba n'ojjayo 200 oba n'oteekayo 10 oba just n'ocekinga sente z'okusimu n'omanya nti ninako bweziti account neeraga nti etambula. Kyetukubiriza abali concerned nti bafube nnyo nga bwe basobola kumakinga sure nti ebintu bino babi-explainingira abantu baleme kubeera na bweraliikirivu nti ebintu bikolebwa nga bikolebwa in bad faith. Ezo points ebiri ze nsobola okwongera ku ebyo. Mwami Buteraba, nga tulapping up ku nsonga eyo nga tugendagenda mu diaspora and how the people in the diaspora should actually respond, specifically those ones who have most recently left nga balina contract ya myaka 2
baina esimu zaabwe eze Kampala zikyakola bakyali active WhatsApp, but they cannot really access their mobile money, and this is different from other international entities like for example Canada, US, the UK. We do not really have this idea of mobile money. If we do want to use mobile money, we can access our accounts directly using internet banking. Omuntu nga gwe, what are you going to advise the person in the diaspora ali Dubai akuba ekyeyo nina contract yange ya myaka 2? What should people like that but sekadama ne banakadama bali Dubai oba mu Middle East oba even in Canada or US or the UK nga balina sente zebaleka ku account zaabwe, abamu babadde basindika nayo sente buli kakola konna akasindika ku mobile money ye, kakola konna akasindika ku mobile. Magezi kigo omuntu oyo? Thank you. Amagezi gengenda okuwa omuntu yenna ngenda gajja mu byawandiikibwa 2. Bokebera Makko 5 ndozo okuva 21 paka 25 lwe lugero we boogera ku mukyale yalina ekikulukuto, omukyale yakwata ku Yesu. Yesu bwe yamukwatako omukyale ekikulukuto ekyo ne kisirikirawo. Yesu n'abuuza Peetero ani ankutteko. Peetero n'amugamba naye Yesu toli serious, obwedda tutambula naawe nga tukukwatako, ogamba otya nti ani, obuuza otya ani akutteko. Yesu n'amugamba nti mpulidde amaanyi nga ganvaamu. Yesu bw'agamba nti mpulidde amaanyi nga ganvaamu, kitegeeza Yesu alina rekodi ey'amaanyi ge nga bwe gaba gakwatiddwako amanya. So nina ekirowoozo nti muganda waffe ayinza okuba esimu ayinza okuba eweddeko omuliro naye agenda kudda is frozen at the moment. I'm not sure if he's using his phone, but esimu his phone has probably ayinza okuba eweddeko omuliro, esimu ye agenda tujoininga as soon as he can. Naye nga twebaza gwe atugoberera era nga tugenda kweyongera we are still having this conversation. Tugenda kudda gwe bwoba oli sekadama nga oli Dubai oba Qatar oba Saudi Arabia oba anywhere in the Middle East. If you are a sekadama in Canada or the UK or the US, we are still going to ensure that nawe tukugumya. Hopefully sente zaffe tujja zisangayo. Hopefully we don't have to take as long as more than 2 years to go back to Kampala to be able to access our mobile money and stuff like that. Naye tukwebaza gwe atugoberera. Amanya Ssali Henry era eno bagiyita State of the Nation. Muganda wange Newton wuyo akomyewo era mwangu ddala ngenda kubanga muwa akazindaalo. Sebo maliriza. So thank you very much. Mbadde gamba nti abantu bonna betusomesa ku ssente tubagamba nti beera ne asset register. Asset register yo oteekeko accounts zo, oteekeko plots zo, oteekeko ebintu byonna by'olina eby'obugagga byo bwe biri, kubanga mu Matayo 6:21 bagamba obugagga bwo we buli n'omutima gwo we guyina okuba. So saagala obeere ng'ogamba oyagala beera mugagga naye nga gwe waliyo account gy'olina nga tugimanyi nga ne ssente ziri kutozijjukira. So nga bw'owulidde Council Mitala bw'agambye nti okubirako obukubizi banka n'ogibuuza abaayi account yange eyo waliko kasente ki. Let's get in touch with the banks. Naye akakodya akasingira ddala okuba akaakabi kwe kugenda n'odipositingayo ne bwe gunaaba $1,000 buli mwezi. Saagala onoonye $400, saagala onoonye $800, saagala onoonye kakadde. Ne bw'onooteeka $1,000 ku account tejja qualifyinga kubeera dormant. So twandibadde nti bw'obeera oli bweru, funa omuntu wano gw'okozesa Uganda omugambe nti ntwalira $1,000 guno ku account gwe nkuwadde $200 ejja. Ezo sentence
bwe muba muli bweru nga diaspora ebamenya nze mumpereza akasente mbabankingire sente olaba abantu mbagulira ttaka nalemwa bateera sente ku akawunti eyo nsobola ogiggulawo nga bizinensi nonga nti ngenda kuweereza akakadde kange okateeke ku akawunti tulemese kubanga mu luzungu bagamba if the hunters have learned to shoot without missing, then the birds must learn to fly without touching. Tuwabaawo bonna abeetegesa okulya ensimbi yaffe nga balina olukujjukujju lwonna lwe baagala okukozesa naffe tubeere bagezi tulemese ekintu teeka ssente ku akawunti buli mwezi oba mutwalo mobile money oba 5,000 ebeere active ereme beera dormant oyambe n'abantu bomanyi obeere ng'obalabula tuziremese okubeera dormant. That's what I can think. Thank you very much. This is just an afterthought for me. Accounts in Uganda is a single one is in my bank as a charging. You pay a service fee, you know. Yes. For the bank charges you a service fee or where we start over buy no sente we japo every now and then. Yes. In your opinion, would that qualify as an activity on the account? It's not initiated by the client, but of course the bank is making a transaction on that account because it's debiting it for its service fee or whatever, or what way in account you are on Jiraba Irana Chikweringa Komu Bank Yagana, Temuina your account is free. Kubanga zine 12 mungi chako. Basi chako agakadona, bati yake 12 buli mwezi. Nemba udale account is free. Kubanga bwebanga bank in charginga buli mwezi. Sirinje 12 walo nebida simanyi government tax simanyi. Yeah, exactly. Even taxes and stuff like that. Yes. In my as an afterthought, does that pass as an activity on your account, which renders the account active and therefore exempt from being classified as a dormant account? Kati, you see, in Uganda, it's different. Nasomyeke Kenya, nga bank bweba ekucharging ezo monthly maintenance, ekutwala ne mu mabanja. I know, I'm like, seriously. Nebeera nga bank ekubanja maintenance. Negano ga akatono banendoza tumunoonyo batumukwata na bukwasi. But the idea is what they call as activity is coming from the account owner. Chiri banka cheri mukola okusalako tebakirabanga activity. Kyova olaba nti mu Uganda account tebagitwala mu negatives. Balinda paka lwosaayo ne basalako. Kitegeeza nti sente ze bakubanja bazissa mu suspense. Bw'oba account gy'oguddewo bacharginga $5,500 to maintain it. Tebajja gamba nti kati wayiseewo emyezi 2 nga tosaayo eri mu minus $10,000. Right. Naye kasito saayo nga baga tweyanziza nnyo nga bakwagula. So the idea nga batwale 10. So the idea is activity is initiated by the account owner. Chovola bangamba nti 1 tumanye account ze tugulawo. Oyinza okugulawo account ey'amasappe nengesa eyagala $10,000 buli mwezi oba 5. Soko otunulire ebibalo byo ogambe nti njagala account esinga oba okubeere kugamba otunulire service gy'oyagala ogambe nti njagala account nga oba teyina misoso. Bwe bagikugamba omanye ezo sente then otandika okufuba okola kubanga mu Uganda ne bw'oba deposit anti bagambye efuuka dormant after 2 years. Kitegeeza osobola okulinda omwaka gumu n'ekitundu nga toyina kyokoze n'ojja n'osuula y'akasente pak negaana okuqualifyinga to be dormant. Obeera ojoyinize ki? Henry nga tonnagenda kusabye waliwo omwami abuuza oba omwami oba omukyala abuuziza ekibuuzo awo ku Facebook n'agamba thanks Mr. Buteraba, for me I'm in Qatar. I deposit my money but my Airtel telephone number can no longer work. I tried to call the bank's number but she could not help, so I keep on depositing to keep it active. Mr. Buteraba, now how can you advise me in this situation? Accounting eri active kubanga odipositinga.
Okay. I know, but if she cannot get in touch with the bank, how does she feel comfortable that her account is still active? You see, the idea is simple. Nti ate ebya mobile money byangu bw'oziteekayo n'onyiga balance senga abadde ateekayo n'anyiga balance nga tamulaba. Ati kyagamba no nti essimu ye ya Airtel erabika tekyakola. Ate n'ekirala ekijjira ku ekyo nti mobile money teyina upper limit, holding limit. Exactly, yeah. That's another. When you hit, somebody was advising me kuba nina mobile money gyenkolera transactions bwetyo omuntu yampa advice nangamba atuukirira ba MTN bagambe oyagala ku upgrading your hold so that they can make it higher. What is the hold? What is the limit? Upper and lower limit. So what happens? Kasita account esusa million 12 eya mobile eya mobile kwega kasita account esusa million 12 eyo ye threshold etandikirwako nayo osobola okugenda for example I know MTN osobola okugenda n'ogamba MTN nti njagala account yange kuba kati fe ababeera ne transactions ennene osobola okugenda n'obagamba njagala account yange ebeere ng'esobola okureceiving paka million nga 5 oba million nga 3. Naye the idea of activity is not about the amount of money. Absolutely. Senga threshold tugitegeera nti million 12 kasita zituukako nga bablockinga. Tuteekeko mutwalo, tuteekeko 2, tuteekeko 3, tufube okulaba nti baziraga nti ziri recorded. Then ekirala tuzuukuse idea ya next of kin. Tuzuukuse idea ya next of kin. Kubanga bw'obeera toyina next of kin, kasita onoofa no one can claim that money. Senga ofa, no one can claim the money. Okugamba estate ye ebeera eri mu buzibu ng'ate next of kin yandibadde ayanguyirwa nnyo. So tuzuukuse idea ya next of kin okugenda okufollowinga up ku account eyo gye bagamba etakola. Gw'oyinza okuba tosobola kubira Airtel oba MTN. Naye omuntu wo funa omuntu wagende yagambe enamba banneeya baaki agende ku offices akutegeeze tebajja mubuulira z'olinako nga balance naye ajja gamba omuntu wange ono ayina obuzibu buno banne kiki ekigenda mu maaso. They will tell him. I think so that's another ensonga eyo nkulu nnyo ensonga ya next of kin nkulu nnyo. Of course we don't want to confuse people with the issues of inheritance and probate and so on and so forth. In the event the omuntu waba afudde, procedures weziri omuntu alamye oba talamye, and the law prescribes what needs to be done in those kind of situations. Naye kati bino ebintu ng'ebya next of kin, all it means is that bw'oba fillinga in paperwork and in honesty, I think banks ask for this kind of information. Bakubuuza contacting who is the next contactable person in the event that you are not be able to be reached. Because from what I'm seeing, the idea seems that the reason why banks seem to be losing contact with their clients is where there's been a change of circumstance. Maybe omuntu enamba gye wa registeringa bagikunyakulako, MTN erina n'omuze, sina MTN yokka era kino nakitya, balina n'omuze nti gwe bw'obanga wagenda n'ogula ennamba ng'owateekayo ID yo n'ogulirako telephone number, mobile number, nebanga emaze ebbanga nga tekola ne baddamu ne baalocating ennamba eyo ne bagiwa omuntu omulala, ekyo kirinako n'obukakafu kubanga kyali kingapeninzeko, which I think is dangerous and it can facilitate fraud in those kind of situations. Kubanga you can imagine nti Mr. Buteraba singa ennamba yo efuna ekizibu oba n'obeera n'ennamba n'otogikwesa okumala akabanga, service provider n'agyalocatinga mitala, that means nsobola okwaccessing ebintu bingi nnyo kubanga notifications izo zonna ze waba waleka mu banka zijja ku nnamba eyo, kitegeera, which can cause a massive problem. So maybe ebintu ng'ebyo banks zirina okubitunulamu. Naye bw'ogenda okugulawo bank account oba bw'ogenda those formal procedures, forms ezo, legal forms completing nga tulina transactions zetwagala okola, always bakubuuza wabeerawo alternative contact, that next person ani muntu akwanguyira gw'osobola okunominatinga nti bwe mba siriiwo
you can contact ABCD, such that in the unlikely event in Darawesa nga toli munsi, or for whatever reason nga toli iwo, there is somebody else ali nominated yasobola okuba nti institution ebe esobola okukolagana naye mu mbeera efaananako bwetyo. So ebintu ebyo bikulu abantu okubimanya. Naye nze siri expert mu bintu bya banka, ekyomukisa omulungi tulina mwami Buteraba wano amanye ebintu bya ssente era ndowooza bino n'abalala bebikwatako we babitwala nga bikulu ne basensitizing abantu ne baeducating abantu. We always talk about changing mindsets. Naye too much lip service is given to these sorts of things without actually implementing them, which leaves us in a bit of a crisis. Naye ku nsonga eya next of kin mugyogeddeko bulungi era I think it's a good idea that we are discussing this right now. Kyenjagala okuchallenginga aba legislators baffe. My challenge to our legislators is that we should move beyond just relying on next of kin, because the reason why, for example, in Canada, even when your next of kin was not mentioned on your anywhere in your banker information, if they later on find out, Mitala muzukulu wa Muswanga yaina account Royal Bank of Canada, nafa tewali mutu yena go yatekawo ne babanga muzukuluwo, if they can come later on, never prove after 10 or 15 or 30 years, never proving and Mitala yaina account mu RBC, nchizudde later on kubanga ndabye nsomye diary ye oba nsomye ki ensanga nti yaina account mu RBC ete yateka ko next of kin, I can prove it in the next of kin. This is after 30 years. They can actually go to the Bank of Canada and claim it. If they don't find that in their diaries or whatever, the Bank of Canada has a space where you can go and check your former relatives if they had unclaimed balances that might be sitting in Bank of Canada. If you can prove that they're connected to you, even when that time has passed, myaka mingi kasobera ngosobola proving anti no oyo yali muganda wange banka oba zino sente ganamanyanga manyo yali kini wange ebintu byonna biraga nti no we are related. Ezo sente zibasobola okuweebwa. Can our legislators in Uganda have some sort of stipulation within that act where people, even when it has taken more than 10 years, 15 years, 20 years, can still have an opportunity to go and claim those assets from Bank of Uganda? Omanye ekyomukisa omulungi kwekyo Buteraba ajja kudda nsonyiwa kati nga nsoko naye ndowooza ekyomukisa omulungi kwekyo ojja kwesanga nti ebiseera ebisinga draft bills ezo bwe ziba zikolebwa borrowing from standard templates. A law will be borrowed from another country which has got a record, which has had a precedent of dealing with that kind of situation. So bachi borrowing, but drafters ne bakiyitamu ne bakyi-adaptinga okusuutinga wawe baagala okukiteeka. The context. So of course ekintu ky'ogambyeko ekyo ekya tracing, a free facility, like a free website where so and so can go in and out of curiosity, not chipping a email. Tata wange yali Julius Mitala yafa mu mwaka we butoba yabula yalina account mu bank eno n'oteekamu details ezo n'olaba oba ekomyawo returns. If there is a return, of course you will follow the other normal procedures and approach the bank n'olaba engeri gy'osobola okukiprovinga. Challenge gye tulinamu ekyo nti the idea of omanyi abantu baleekanira nnyo ekintu kya national ID bwe kyali kijja because it was so much politicized. Naye ndowooza kati gye tugenda, people are beginning to see the value of having a legitimate, functional national ID database of some sort. Saying that in Dala, truly, if you are truly and truly Ugandan, that information should be available somewhere. Shouldn't be a problem for you to prove yourself. Uganda, Banzala wano, byebiwandiiko byange, and this is what I want to do. So on those interview, on those but I'll be honest, I've not taken time to read the bill in question here, over the act in question. I didn't take time to
read, you know. I will send it to you. I will send it to you. Yeah. I've perused it a bit. So, Mr. Buteraba probably has it as well, and he can always share it as well. Mr. Buteraba, as you respond to Mr. Ngogenda Kudamu responding to Mr. Muswangali's submission, ekibuuzo ekyo nakireseeko on purpose. But diaspora there are so many, the banks have been coming here a lot, marketing Centre Diaspora. Of course, I know Centenary Bank doing that, but I have also learned that Equity Bank is doing it as well. Onomami yagamba maze kati kumpi emyaka ebiri nga tateekako sente ku Centre Diaspora account ye. Does that mean his account is in question now? Is it inactive? Akolatia, how do you respond to him, Mr. Solomon? Bwagamba Centre Junior account eyo Centenary Bank eyo kitegeeza eyo efugibwa Financial Institutions Act, kitegeeza account eyo bagijjedda muziri eziri active ne bagissa mu register ne bagamba nti kati eno eri dormant. So kyayinza okukola, simanyi oba banka ye alina contact gyayinza okwogera nayo, either kubakubirako oba via email. Centenary ekyo ekisobola osobola okwogera nabo direct oba osobola bakubirako via email, tebajja mubula. Reactivating nga bwe tugambye, genda ng'odepositinga y'akasente, yogera nabo, naye nga etteeka ligamba bank nti account egenda beera dormant immediately after 2 years. So kiri kye wayogeddeko Mwami Ssali nti Canada ne bwe wayitawo emyaka 3 n'okizuula noga jjajja wange yaleka akasente ako kangende nka claiming. Kivudde mu mbeera nti Canada ng'ensi ezeekula mu freedoms, Uganda ng'ensi nga tutambula tugenda eyo tetwerabira. Ensi zino zonna ze twegomba ezirina kituyita the best practice for freedoms and rights zatandika zinyigiriza nnyo abantu. Okategeddeako, zatandika zinyigiriza nnyo abantu ne batwalanga government ezo mu kooti. Have you heard of what they call the Lord's Day Act? Gendo gisomeko ojajjaga. Ngezako kutegera Mwami Buteraba, maybe we might have a divergent kind of view on that one. Are you suggesting nti naffe abantu even though tuli mu mulembe guno, are you suggesting nti abantu baffe balina kusooka kuyita mu kunyigirizibwa okufaanako bwe kutyo okutuuka mu nsi ensuubize? Sigamba nti balina, naye ngamba bwe kubaawo okunyigirizibwa kitegeeza naffe tuliko gye tulaga. Tebalina kunyigirizibwa nti it is the condition precedent oba kyekirina okusooka okutandikibwawo. Era sikiwagira nti banyigirizibwe kuba ne bali bwe batandika, naye ate bwe nkirabawo tekiyinza kummalamu kubanga they are the signs of growth. Exactly. In other words, they are the signs of growth. Kuba Canada ensi abantu banyigirizibwa etteeka okumala emyaka 81 lye bayita Lord's Day Act nga ku Sunday teri. I think ndoze ekyawukana kiri nti zino ensi so Canada abantu banyigirizibwa etteeka lye bayita Lord's Day Act. Canada nga teri kukola ku Sunday nga lunaku lwa Mukama, era nga ne bakusanga ng'okola ku Sunday ng'obinyumya okumala emyaka 80. Can you imagine? Ne wabaayo edduuka lye bayita Big M Drug Mart ne liga apaana nze kanzigulewo, ne liggulawo ne litunda ebintu, ne bajja ne babakwata bulungi, mwatunze ebintu ku Sunday lunaku lwa Mukama, ne bagenda ne bawoza paka etteeka lwe lyavaawo. So I would think nti okukula kuno as a must kulimu ebigwo nga bw'olaba nti naffe bwe twali tukula obugaali bwatukuba, abantu batukutula emitima, naye nga it is the process.
So bwe ntunuulira Uganda njitunuulira nga nzija ngamba okay awo oba tuyiseewo nnyo naye awe obwewatu, and that's how I look at it. So I know nti mu maaso eyo kijja tuuka nga freedoms z'abantu zikulembezeddwa, kubanga nga bw'olaba biology, omanyi biology is a master equalizer. Mu 2010 ffenna abali ku nsi tetugenda baawo, badde okimanyi ekyo. In the next 2020 in the next 100 years ffenna abali ku nsi tujja batwafa. You and I will be the late. Aha, okitegeera. So it is not possible nti betulabanga abali mu kukola bati ne bwe bati be bajja okubanga bakyakola bati ne bwe bati. So ensi zijja genda zitereera, abantu bajja gendanga beerwaneko. So bwe nkitunuulira, I really have this thing nti ensinga Canada yagenda etereza rights z'abantu, naffe awo tulaga. Emyaka mu mateeka agaffe gaga nti kasita emyaka giwera 10 akakasente bakakwata ne bakassa mu consolidation fund. So kyemmanyi nti kasita ate giwera 15 n'okizuula nti jjajja oba emyaka jjajja yalekayo ssente, Uganda kiyinza oba kikulidde according to the teeka. Naye kati zino conversations zino zigamba nti Newton wanaafuukira lawyer n'ayogera mu parliament ajja gamba lwaki tetukolanga Canada, kubanga ebintu ebimu tuba tetubimanyi bumanya. Kati bw'okimbuulidde nti Canada after 30 you can claim, kitegeeza nti mu myaka nga 10 okuva kati, when I'm like 48 years, nembeera nga nina meeting gye ndimu nga y'abakozi b'amateeka, akonze njokka suggestinga kuba nkayize. Okitegeera kye gamba? N'okuzuukusa abantu. Yes, okuzuukusa ku it is a must, kubanga Hosea 4:6 egamba my people have perished for lack of knowledge. Awatali magezi butwa kufa. Yeah, so Canada, you can claim up to 30 years. You can claim after 30 years individual. It depends on the assets. Wezibanga ziri individual nga checking account, current account, savings account, you can claim up to 30 years. After 30 years, then what chasobola. Nebo wezibanga businesses over insurance policies over other assets, you can still claim. I think up to 100 years. I think they say the oldest assets that hasn't been claimed, the oldest unclaimed asset in Bank of Canada was in it became unclaimed in 1900. So that's even almost more than 100 years. Birabika byali bya jjajja wange ebyo ndoza nja kubayo kubayo simu okinogerezeeko katono nnyo. This is the state of the nation. Rifa Uganda. We are deliberate, we are reasonable, we are uncensored. The state of the nation with Henry Ssali. Gwe atugoberera webale nnyo, webalire ddala. Buli lwa Sunday tubeera n'emboozi eno, conversation eno ebeerayo buli lwa Sunday ssaawa 12 ez'e Uganda. I want to appreciate each and everyone who is following us today, but more specifically the two gentlemen in the studio having this conversation with us. Tunyumyamu nga bwe twesomesa ffenna tetumanyi naye tuyigira ku bannaffe kubayita kuno okunyumyamu naye ate nga bwe tukola ki bwe twesomesa okumanya kiki ekigenda mu maaso ate nga nawe atugoberera oba ofunye ekiseera ekitugoberera oyiga. Leero ndabadde njagala twogere ne ku nsonga y'aba diaspora. We have about 7 minutes to go. I think, Mr. Buteraba, I'm going to have to call you back because you are the land master. Much as my friend here is the master of law. You have gained that mastery in land, not just land selling, but also negotiating how landowners
should navigate the different dynamics within Uganda's land tenure system. Katono nnyo mu dakiika 6 ezisigaddeyo. I want you to tell Ugandans, specifically landlords in the diaspora, Ugandan landlords in the diaspora who are carrying foreign passports, in regards to the dynamic that has recently been developed, that everyone who is carrying a foreign passport must, by all means, first and foremost, get an invitation letter, apply online before they come on the ground. Kampala luli tubadde tulinnya bulinnya nnyonyi tugamba nti ntuuse wano Entebbe olwatano lwange luulwo njagala genda kulaba ku jjajja nina mukwano gwange yafiiddwa taata we mufo ky'okugula obuguzi tiketi najja yasoose n'asaba muganda we invitation letter waiza okumpeeze ku invitation letter nzije nsinge mukadde wange. Ekintu kino tugenda kyogerako tutya nsokedde gwe kukuwa ettaka naye nja kuwuliriza ne muganda wange munnamateeka kyagamba. Is this realistic? And I'm asking this question deliberately because I know in my case, at least every time I come to Uganda for 2 or 3 weeks in spending $dollar nga kakago between $6,000 to $8,000. Sente ezo zintwalira emyezi ng'ena ab'etaano okusevinga. Nezda and spending Uganda 3 weeks or within 3 weeks. If I have to go through this hustle, nga ngende Jamaica tebansaba invitation, ngende Singapore tebansaba invitation, ngenda Mexico, Cuba, ninyabulinya nyonyi nengenda. What incentive do I have to go through all the hustle or the hustles to come to Uganda? And should I continue being interested? Should I continue to be interested in buying land or investing in Uganda? First of all, neyanziza nnyo Henry okumpa omukisa guno. Mbadde Mukama akyampadde omukisa okuzimba erinnya ery'okukola balandiroodi nga muli Bulaaya nga mbafunira ettaka eriri genuine. Challenge gye tulina nti nakugambye tulina okumanya governments bwe zikola. Governments zitera nnyo okwagala okubeera ne discretion ku biki bye zikola newakubadde ffe tuzironda ng'abantu. If you've noticed, waliyo omusango mulamba mu US, University of Washington, ndowooza yali State of University of Washington ne ndowooza zaali State Washington ndowooza ne Minnesota. Omusango baguyita University of Washington versus Trump. Trump yateekawo embeera mu kalulu n'agamba nti agenda kugezaako okulemesa abasiraamu okuyingira America. Nga president nga kyasuubiza abantu ne bamuwa obululu. Naye University of Washington ne yeegatta ne Minnesota ne bagenda ne balwanyisa kwegamba eyo directive eyo Trump gye yaleeta. N'agenda ng'abikyusakyusa ng'agakale njagamba abasiraamu abava mu nsi ezibaddemu ba terrorist babeere nga tebayingira US. Naye ne bakiremesa kwegamba kooti n'ekiremesa. So governments zigenda ne zigezaako okubaako bye zireeta. Kati bannamateeka aba human rights balina okubeera nga batadde ear to the ground okutunuulira ebintu ebimu ebiri intrusive ne bagaa kino katugende mu kooti constitutionally tukikube. Senga batandika okugamba nti oli munayo kwegamba nina amaka gange bwe banjagala okukomawo ewaka omuntu n'aŋŋamba nti ate nina okusasula nga sinayingira nju yange. Tutandika okubonaabona n'oba nju yange oba si nju yange. Ekyokuteekawo ssente kyemanyi nti government bwe ziba zirunninga eggwanga zigezaako okubeera tactical mu kukuŋŋaanya akasente. Innovate okuŋŋaanya akasente. Bayinza okugamba nti naye omanyi ba diasporians be bamu ku basinga okubeezaawo gavumenti eno mu kuweereza ssente. Muweereza ndowooza ewera $1 billion n'ekitundu buli mwaka
nga sente ziva bweru ne zijja wano. So government egenda netunuulira ebintu byeyinza okuŋŋaanyaamu akasente negamba Abannayuganda basuubula nnyo amamotoka tuteekeko akasolo bwe kati. Bannayuganda badiiringa nnyo mu kaawa tuteekeko akasolo. Bannayuganda batambula nnyo nga bakomawo tuteekeko akasente. So akasente tujja kukatunuulira tugambe nti owaayi kale bwe baba bakataddewo ko kenkana na sente mmeka. Oyinza osanga nga kasaamusaamu sinabeera private ku sente mmeka ze basaba naye oyinza osanga nga kasaamusaamu gw'onombuulira gwali eyo gwakomawo gwe bakasaba. I think the issue is not about paying visa fees. I think we have settled that. I think most Ugandans in the diaspora are comfortable coming to the airport in Entebbe and paying their visa fees to get into the country. But invitation letter. Yeah, invitation letter. Yeah, but we katoyina kusoma ngamba Muganda akweza invitation letter. Bwetugenda kucha yes, bwetugenda kucha invitation letter. Oyinza okusanga nga eyakireesenga idea yakireese mu element ya politics. Teweerabira nti government zonna ezibeerako nakugambye nti omugaso gw'omwenge kututamiiza, omugaso gw'enjaga kucyankalanya mutwe. So omugaso gwa government kubeera nga buli kadde eyina eppeesa lyenyiga ne muga wabula tugyetaaga government tugyegayirira ekyo ekijjewo oba tukole tutya. So abali mu civil abagoberera eddembe ly'obulamu bayinza okugamba naye ekyo tekikoze makulu ne bakirwanyisa. Nze ndowooza nti bw'otunuulira ebyokulonda bwe bibadde abantu abali mu diaspora batadde akazito kanene ku gavumenti eriko. So bwe muba mutaddewo omupiira gwa kuzannya muzannyo bwe tuba tuli mu muzannyo bwe tuba nga tuli mu kulya ffene tetusobola kwewala masanda. Oba kitegeera kyegamba toyinza gamba nti tuli mu kulya ffene tuli mu kibira naye ate ng'amasanda gankutte. Diaspora ataddewo akazito ku gavumenti nti ajja kugamba eno gavumenti mbi, eno gavumenti nzibi, eno kati ne gavumenti ejaga kale naffe katuzannyeyo akazannyo bwe kati bw'oba oyagala okujja naye tubanyizeewa kale tubagambe bwe baba bakujja tubasabe kino. I would think it's just a way of politicking nga bwe banaakeera ku makya ne bagamba naye mu Buganda balayika baatukuba akalulu tugenda kujjawo mayiro naye nga n'abagamba okujjawo mayiro bayina mayiro ayina mayiro. Minisita Mulamba ayina mayiro, square mayiro ayina eka bina naye ayinza okukeera ku makya naga wayi tugenda kujjawo mayiro eyo kwega ne musulanga emitima tegiteredde. Kwega aba abazannyo omuzannyo temwerabira guli omuzannyo gwe tulimu gwa ansunye mu mugongo naye kamusuna ekisambi, ansunye olubuto naye kamusuna ugulu. So bwe tubanga muzannyo gwe tulimu gwa kwesunaasuna tulina okukkiriza gavumenti naye tusune kuba naffe tugisunye. But what are the consequences? Nkuwadde the example yange waliwo abantu abasinga okubeera obulungi nga gye Uganda for 2 weeks na spending omutwalo gukitundu oba ebiri okitegeera. Omuntu oyo bw'anaagamba nti sikyageze Uganda kangende e Rwanda oba kangende e South Africa oba kangende e Jamaica. Beyond the $1.5 billion zoyogeddeko, they're going to miss that money. It's sente ze mutabalazo. That one is not counted as diaspora. Kitegeera bwe kubanga tubeera mu nsi tuzispendingira mu nsi n'ogenda ku Serena n'ogenda ku Nairo n'ogenda wa kitegeera. That one is not temuzibalanga za diaspora. Kitegeera. If I decide nti kati Uganda kanjesonye emyaka 5 mugenda kuba mufiiriddwa 6,000 times 5 years. Which is Uganda buli mwaka. You see, ekyo sinza kukiwakanya Mwami Ssali. Kirine mu Galatians, ndoza kiri mu Galatians 6:7 egamba nti Katonda talya nguzi kyosiga kyolina okukungula. Kasita oteekayo ensigo y'ebijanjaalo toyinza kutusuubiza kwokya kasooli wasize bijanjaalo. So bwe baba bwe bato bwe bakoze bajja kusasula omuwendo gwakyo mu ngeri yonna kubanga bwe tuba tufiiriddwa ssente kijja ba kibakosa. But what I would think nti invitation letter eno gye baleese oyinza okusanga nga waliwo ne way around it. Kasita ebitongole ebigoberera rights z'abantu tebizikirwanyisiza oyinza okusanga abantu kennyini kubanga teweerabira nti waliwo amateeka getu wali ogenzeeko mu ssomero n'osanga nga bataddewo
akakubo nga kakolansa abantu we balina okuyita naye ne wabeerawo n'akakubo abantu bo ke baagala okuyitamu nga kayitamu pasipalamu ekimu ebatyo bebagikuze so ojja sanga nga balina ekintu kye bataddewo naye abantu ne bagwaking around it bwe kiba balaba nga kibanyigiza nti surely omuntu yenna ali ebweru oyinza okusanga nga si tajja kuzibuwalira kufuna invitation letter naye nze ekyo si kye njagala otunuulira njagala tunuulira bigger picture Omunayuganda ali mu diaspora alina okukimanya for starters nti toyinaayo ggwanga ddala nga weewakaawo Uganda yensi yo okitegeera Uganda yensi yo nze neewuunya nnyo era abantu mbagambye mu buli wendaga abantu mbagamba masters yange nga nsoma Bungereza yali ya $2,000,000 nze kyanneewuunyisa nnyo nti newaakubadde gavumenti ya Bungereza nagiwa $2,000,000 Bungereza nabeerangayo ng'omwavu naye nga nasasudde $2,000,000 $2,000,000 Uganda ngulako ettaka nzimbako ennyumba ngulako emmotoka mpasaako omukyala nkolako embaga nenteeka ne ssente ku akawunti so kiki kye njagala okuzimbira nti tebageza ne bakujja ku mulamwa n'olowooza nti bwe bateekawo akantu nga ka invitation letter nze Uganda ngivuddemu you do not have another country yes I do anti ngamba ensi ye ey'obuzaalirwana kankuwulire Henry akuwulire Henry ne bw'onoobeera mu Canada ojja kutuuka ekiseera ne bwe lunaaba lunaku lumu bwe luti omiisinge Uganda kubanga Katonda bwe but the thing is I'm not going to normalize the injustices that are happening. No, you see that, and that's what I'm saying. You need to obey the law. You need to obey the law of temporality. Ebintu byonna mu nsi ebiri mu kutukaayanya tewaliwo kirina permanent residence. Ffenna wano senga wayitawo emyaka 3 okuva kati tugenda babakadde. Exactly, but the thing is, what you are not talking about right now is because is that most of the things that have become norms, things that have been normalized in Uganda, is because they have been normalized because no one is speaking about them. Everyone normalizes it. For me, but US, they don't even charge me visa fees. But in Indonesia, they don't charge me visa fees. When in Singapore, they don't charge me visa fees. Even in China, they don't charge me visa fees. I am comfortable paying visa fees to Uganda because in financially. But when they start pushing so hard, no kujokuziga mwanyoko oba muganda oba ani so osaba omulala kati babaganda bagabana bawedde wani kwegenda osaba invitation good late. Why should I be interested in investing in Uganda anymore, buying any assets in Uganda, creating businesses in Uganda, when I have to beg to come to Uganda? And I want you to get me very well. You see, the idea is, Henry, oyina okutunuulira focus gy'oyagala. Waliwo gwe wano waliwo government, let's say. Gweoyagala kugaggawala. Government ye yagala kukusuna kukunyonyogera. Okukunyonyogera kwayo, as long as tegambye nti tojja, osigala oli focused. I don't know. The question is, how do we know? I have 3 colleagues who had bought tickets to come to Uganda. They were stopping at Pearson Airport because they didn't have a visa. They did not apply for their visas online, even though they were willing to apply for the visa on the ground and pay for them. Tickets they canceled this or now. They have to rebuy other tickets. They have to apply for an online visa before they can come to Uganda. So that small inconvenience, it's a very small inconvenience, but it sets a precedent. This precedent, invitation later easily.
These are the things we complain about when you're in Uganda. Lwaki Bungereza tusaba kino nechino ogenda spendinga sente zange mu Bungereza. Lwaki America esaba kino nechino ogenda mu America spendinga sente zange mu America. Uganda nayo bwebe ekitandise ng'ekitadde ne kuba indigenous Ugandans who do not who carry foreign passports. It means at a certain time nja kuba na invitation letter ngeva wa sister wange obani bagamba atogenda tukumye visa. Lwakubanga ngenda kubeera ku state of the nation imbagambe kino bakikoze bukyamu nekino bakikoze bukyamu batandika okubeera ne targeted gundi batandika okutagetinga Mitala muzukulu wa Musangali oba Ssali bagambe oyo Ssali ne waba ne invitation ngeva wa minister temumuwa visa. Kubanga we have normalized it. We have normalized that process. What I can promise you right now bayinza okuba tebamma muntu n'omu visa, but at some point bagenda tandika okukuma ate obakumba nga toli ku ground. It's not a diplomatic crisis. Bwe bakuma visa ng'oli Canadian ng'oli ku ground, it becomes a diplomatic crisis kubanga Canadian government ejja kubuuza citizen wange mumye waki visa okuyingira Uganda ng'alina ebisanyizo byonna ebimuyingiza Uganda. Ekyo wakikola online, it's not a diplomatic crisis anymore because bachikumire eno ne bakweza email ne bagamba tukumye visa. Kitegera bagikumira ku ground, chances ojja kubeera n'essimu okoleki o recording ogambe olaba banyime visa kiteke ku Facebook. Canadian government etandika okuba endere okubuuza questions, tough questions. This needs to be stopped right and before it becomes a serious problem for me. Challenge. What I can say on the issue, and I wouldn't want to volunteer to be the spokesperson for the immigration for the country or for the guys who are giving out visas and looking through the invitations. Nze kyenyiza okupromising anti state of the nation in ekyagenda mu maaso, and we still have people who are struggling. Kati nga bw'ogambye ninayo mukwano gwange yabadde ajja okuziika muzeeyi we ndoza I think yatuuse yabadde ava Canada. Eggulo nayogeddeko naye ku simu n'aŋŋamba nti yabonyeebonyeemu. So I think I will meet him in person. Asooka mpe kuba nze nkola research, nze njagala nnyo nenfuna research nga bwe nagaye from the horse's mouth. Njagala kufuna kadde njogereko naye ambuulire bwe naamala omujjamu info nja kwogera kati n'aba ezo ministries in charge nabo nfune info. Njagala okukakasa nti lwe tuliddamu okwogera nja kuba njagala kumanya the motivation behind ne what can be done. Kubanga the beauty is senga kinaazuulibwa nti balina ekintu kye beekweseemu nga kinyigiriza rights, I want to promise you the lawyers will see it, bakivumirire, bakirambulule paka mu kooti, abakifumba bajja bakasuka eri. That's what I can promise you. Senga kinaabeera nga kiri intrusive. Intentions zijja vaayo era abanaaba bakirimu senga obalaba ababeera bavuga ebintu bwe batyo babaleetwa tugamba oba mu parliament ne babakuba ebibuuzo nga bwe batuuyana bonna batuuyana ogira nga ekyo kati tukivula bakitulemesezza tuleeta ekirala abantu bakiganye. So katuli nsobola okuwulira ne council kyagamba. Council gamba you a diaspora. I know you carry Ugandan passports. I don't know how much this affects you, but what are your thoughts based on what you have heard, or if you have friends who have traveled to Kampala who carry the UK passport? Newton is speaking like a PR personnel of a public organization. But that is okay. That is perfectly okay. And I understand where he's coming from. Now, Henry, let's not worry so much about the time constraints, because this issue is very important. And especially about following online, most of them, they are people who are based in the diaspora. So this is something that is very important, for them. With a lot of interest. Nze ng'omuntu nkyatambulira ku passport ye Uganda. Nagamba last time bwe twali wano, and that was a strategic decision. Nakikola nga nkigenderedde, maze wano emyaka 18
qualifying okufuuka a British citizen naye for personal reasons because saagala ku straining my jenva, you know, that idea nti ndi muna Uganda saagala muntu kukerencha nangamba nti because of a superficial external motivation of whatever muntu nakerencha nakugwira keddalu titoli muna Uganda, you know, it hurts, you know, kiringo omuntu okuvumencha nakera nakulangira nti gwe wano woli siwe bakuzaala oli mwana mujjana nyina, you know. It can be so disappointing, it can be so infuriating like that, and I know that Ugandans who live in the diaspora, this is where the anger comes from. Batugamba nti abantu ba diaspora batwagala nnyo, they want to involve us, you know, in whatever they are doing, they want to consult with us, you know, bajja wano ne bakola emikolo gyabwe, you know, they want to engage with you. Naye neewunya nti engagements zino bwe baba bazikola muvaamu ebintu ebirabika okubanga they have not properly consulted or they have not taken into account, you know, the positions of people who are living in the diaspora. Challenge gye tulina eri nti there is endemic corruption, you know, in the system. And this is something that directly is linked to the endemic corruption. Kubanga uli Henry, between you and me, you know, even Newton yenyini mfena tutambuddeko. Okimanyi nti otuuka e Uganda kwaba abasabazi visa okutuuka e Uganda babadde batuukayo ne bakuwa kisitiika wali ekitaliiko receipt, tekiriiko nothing, government efiirwa omusolo abantu ne bazipocketinga ne batwala se ne bakola ebyabwe. So I think it was a scheme ey'okuteeka ebintu ebyo online to make it digital. Maybe kind of cuts out all this bullshit, I'm sorry for that language, all this kind of idiocy of ebyagundi nyamba nfunire passport ngambira gundi anyambeko here and there. The process is so much streamlined. Nze kati nga bwe nkiraba, I recently renewed my passport yagwako nga ngenda okufuna the East African, and I found the process quite very easy to maneuver. You know, applications on nazikolera wano nenfuna muntu recommenda bonna nembafuna bali wano nensasula sente online. I found the experience quite enjoyable actually, without having to mess about with so and so because muntu akola mu ka office mbusimanyi secretary simanyi messenger osooka omuweeye 10 ate akutambulize ebbaluwa ate agitwala eno. So I think that digitalization of systems makes things a little bit more streamlined. It gives you control for you to be able to do things. Bo submitting ebintu bye baagala better organized, teekamu ebintu byonna bye bakusaba. Nze always mbeera ne tick, mbeera ne sheet. I tick off things as I go to make sure and if you are completing an application, you've done it thoroughly and thoroughly well. Go muntu yandibadde organized so that now the onus is on the other person to come back to you nagamba nti kino tewakikola bulungi, kino tewakikola bulungi. So that is one point. Ku kintu kino ekya those requirements you need to have, and I'm looking at the requirements here. Let me just be very brief and cover them here. Abantu bonna abaagala applying for multiple entry visas to Uganda, they need to submit the following: a cover letter stating reasons for multiple purpose entries, valid police clearance from home country or Interpol, a letter of recommendation from a referee in Uganda, proof of entries and exits of the country within the past year. Some of these things are outrageous, you know. For an indigenous person, inti Julius Mitala, nave Uganda, nentwala obutuuze bw'ensi endala, ensi etukkiriza dual citizenship, you know. Of course, I would advise abantu abali concerned mu kintu bwekiti nti bw'oba osobola, if there is nothing to lose really, ensi bw'eba ekukkiriza okubeera with dual citizenship, take up the dual citizenship. It might cost you a bit of money, but I think these are the kind of trades off, you know, we have to deal with. Kubanga, unfortunately, a takeaway really, if you don't follow, if you don't follow the law, yeah. You know, of course, but on that very issue, before we go into the concept of dual citizenship, abantu abamu naddala bali politically active, who are activists, ekibagaana okufuna dual citizenship lwansonga nti bw'oba oli ku state of the nation n'ogamba kino gavumenti yakikoze bukyamu yandibadde ekikola bweti, kino gundi yakirowoozezaako bukyamu yandibadde akirowoozaako bwati.
There are chances into tuke Uganda ku airport ne bakutwala ne bakuteeka mu house arrest. Waliwo wano omwami we Boston katoka juu bamuteeka ku house arrest for 6 months. Okitegeera, just because of that dual citizenship, okubeera nti munda Uganda alina akatabo ke Uganda ate alina n'akatabo ka US. People try to contact his senator to speak to the government of Uganda. Senator Nabagamba, if he has a Ugandan passport, there's no way I can make a case for him. But abantu abali active, politically active, who are out there speaking and talking about issues that concern Ugandans. Abamu tusaone tugamba kanjira mbira ne kano kokka kubanga bankwate Uganda bateka kwa house arrest Trudeau ja kuvaayo, government of Canada ja kuvaayo babuze omukanada mumwagaza kibana. Absolutely. That's where I think it was the dilemma njiraba bulungi, and it is a shame that people are being put in a very awkward position like this. My honest take on this ndowooza bino bintu bya bufuzi, ndowooza waliwo abantu abanyiiza gavumenti beewulira nti it's got to rain in on them. Of course abantu abali mu diaspora government erina challenge nti tebalinaako control. So they feel the only way they can be able to have some control over you is made them into ebifaanako bwebityo. I honestly didn't know. Naye nandyagadde okulowooza nti oba oliawo kubanga tete tujja gamba nti kya ssente, kubanga singa kibadde kya ssente to digitalize the system such that payments zona zi happening online, such that the money does not go to the immigration officer at the entry point. That would cut out all the other issues that we are talking about. Nade kati bino ebijjiramu nange sibitegeera, simanyi kiki ebitegeeza. Kyemmanyi nti that's why I challenge you lawyers to examine the intentions. That's where I challenge you. It's very unscrupulous. Whatever they are doing is very unscrupulous. They could say, I know the argument that might be thrown back is that, when you're going to, for instance, a Ugandan trying to come to the UK would be required to produce ABCD. There are certain things that you produce. Wogendo kusura boboli mulambuzi before your bookings. Wogendo okulambula sente meka zoyina ku account bazisobola okusustaininga bw'oba ng'ozze wano without the recourse to the public cost and so on and so forth. Ne invitation letters. Abantu abamu abakola mu systems ezo, by the way, they were here. Either they lived here as refugees or asylum seekers, or they were here as students, so they know these sort of things. But it's not a blind kind of measure that comes up simply because somebody has thought about something that is creative. There's no creativity here. It's just a copy and cut kind of paste kind of thing. But it just never take it. Nayenze kyendowooza oba kye nandigambye kiri nti bagamba nnyo nti they want the voice of the diaspora to be heard in this kind of consultations they make. It's just so infuriating that in the final end, when the outcomes, when positions are taken, it doesn't seem to be that the interests of the people who are living in the diaspora have been properly taken care of. It's inconveniencing. Why should a Ugandan, somebody who's born and bred Ugandan, Bantu basomera Uganda, first degrees bazina kusomera Uganda, all their childhood links them to the country. Ekyabajjayo possibly kujja kola, ekyatujjayo Uganda kujja kola, okitegeera. So how come nti omuntu asobokera enkya n'akugamba ti bw'oba oyagala okukoma weeka, you have to have an invitation from somebody. What if abantu bali kuno nga tebalina nkolagana na family zaabwe? What if nga siyina family member gwe nkolagana nayo? Where does that leave me? So ebintu ebimu ng'ebyo simanyi oba biri carefully thought through. Bwe njampingako katono ne ngendako ku question gy'obuuzizza oba gye twaposing, and why should a Ugandan finding himself in a situation like this continue to invest in the country? Omukulembeze omusimanyi oba yali yali President Kennedy in the 1960s mu America during his inauguration speech. Yabuuza ekibuuzo n'abuuza nti, don't ask
what the country has done for you, you ask what you have done for the country. Njagala okukikyusa ekyo nkikole reverse. Nti I think we need to ask ourselves, fenga bannayuganda babeere bwe Uganda tulina okwebuuza ekibuuzo nti what has the country done for us, so that we feel there is an incentive for us to be involved in the affairs of the country, from a realistic point of view. So property rights. Yeah. Property rights, we have the International Declaration on Property Rights in Article 17 of the International Declaration of Human Rights. It is supported within our constitution, Articles 26, 27, Jekebere muna Uganda yena, egamba very clearly the right to own property, either as an individual or in association with others, shall not be arbitrarily taken away from somebody without due process. The card of course can say in a record. Clear record of human rights violations. Without due regard to process. Of course, but I think you have to call a spade a spade. Ensi yonna eraba biki ebigenda mu maaso. Guno omulembe gwa digital age mwe tulimu, ebintu byonna byeyoleka lwali. Byeyoleka abantu videos zirabika, alaba ebintu gye bakola ebintu eby'ekitujju, So that kind of situation where there is a blatant, clear violation and disregard for the rights and liberties of citizens, simply because ababali mbuyinza baagala to paint a picture, subduing everybody so that everybody can speak, from the same script. I think in those, it's very unfortunate, as a Gwanga, to a sons I want to have an approval. And property rights, it's part and it's an intricate part of human existence. Omuntu okugamba nti kiringa bwogenda n'okola. And I think a very prominent, jurist, one of the prominent scholars, John Locke, has clearly has said things about this. Property rights it can be equated to the sweat of your labor, the sweat of your hands. Ogenda no kola, you want the sweat of your labor to show in something that is tangible. This is what I've done. Ochiraba. Ebintu ebirala bino abantu ebintu bye babisikira kuva ku bajjajjaabwe. Bantu babikoleredde, and then somebody comes from nowhere and artificially, creates that kind of situation that, attempts, to take away from people that what is, duly theirs. I think it's a very unfortunate situation to find ourselves in. Issue eya visas. Sijja gamba bantu ndi temu continuing investing in Uganda. On the contrary, those people should continue to invest in Uganda. I wouldn't be put off by that. I wouldn't be put off by that because this is it's you could look at it as a sign of defiance. When people talk about defiance, there are so many ways that you can be defiant. But tutandika to concede that space. Okutandika ogamba abantu tinekintu kyoyagala okukola. It's got to be premised on somebody giving you permission to do something where actually somebody doesn't, in the natural sense of things, somebody doesn't have the right to say to you, Genda Koku, the Ugandan, the Dubai Business Forum, which is taking place at the moment. Genda Kola, the so sweet things they are talking about investing in Uganda. What an investor can get, absolute ownership of the entirety of your business if you are a foreign investor, repatriation of your profits and so on and so forth. The country is so beautiful, there's cheap labor. I think as Ugandans, we should take advantage of this. Exactly, and that's what motivates us to try and invest in Uganda. But I could take all these stipulations. South Sudanese, Ajana Ingra Uganda, Nataina invitation, Natasola visa fees, just because of the East African Federation. Nganza Indigenous Ugandans, Wangamba, Asoko Gabeja Jawako invitation later. Like that. I don't understand that. Mr. Buteraba Bankola in natural Kogero, Mutade who sport in Uganda one. Ensi yo nechimanyi
nze nsomesa ssente. I know. Bweva ku ssente tukkirira mu ttaka ng'ate era twogera ku ssente. So lawyer omulamba gwe bayita Julius Mitala ayina luxury eyogera ku politics. Right. Naawe Henry oyina luxury eyogera ku politics. However, nze ntera kweyisanga Muteesa bwe yali. Omanyi Muteesa yali musajja mugezi nnyo. Muteesa abawalabu bajja wano nga baleese eddiini y'Obuyisiraamu ne bamugamba nti muzeeyi wandisiramuse. N'abaga sijja kusiramuka naye bwe muba mwagala eddiini mugiwa abantu. N'ataba musiraamu. Abakatuliki nabo ne bajja muzeeyi wandifuuse kabaka wandifuuse mukatuliki. Nze sijja fuuka mukatuliki naye bwe muba mwagala mukiwa abantu. N'abeera nga asigadde n'amaanyi ge nga kabaka naye nga abantu tebasobodde kulaba wawaagwa. So I would think nti abantu abali mu diaspora balina kubeera tactical in a way. Kubanga ogenda kwebuuza ebibuuzo nga 2 oba 3 and you take parts. Kubanga ojja kwebuuza nti njagala kuzimba bugagga oba njagala kusooka kutereeza kiri mu ggwanga ndyoke nzimba obugagga. It's a question you will ask yourself. Nti njagala kuzimba bugagga oba njagala kusooka beera ku lukalala lw'abazitereeza then nzimbe eggwanga. And you can't have it like both ways. Kubanga ekibuuzo ekirala ky'ogenda kuwebuuza era kankibuuze gwe Henry ne Mwami Mitala. Mukwano awagira pate ki? Mukwano simanyi pate gyawagira. Okay. Ate madivani. Ne madivani naye simanyi pate gyawagira. I can't speculate on that. I don't know. Ate wava muno. Ne wava muno naye simanyi pate gyawagira. There is speculation, but again, I cannot speculate. Ate Mandela. This is concrete evidence. Ate Mandela. Ne Mandela naye simanyi pate gyawagira. So Madivan, first of all, Madivan and Mandela both are foreign, initially foreign Ugandans, right? Not foreign Ugandans. They're immigrants. They're immigrants to Uganda. So akakakodyo. Yeah. Kali mu birowoozo nga biri waggulu nnyo. It's a technique. Senga ogenda n'osoma ku kyaleetesa abasajja abayita ba suicide bomber. Ekisooka suicide bomber akimanyi nti bw'ajja alwane n'Amerika n'emmundu olwo olutalo talusobola. Naye suicide bomber bw'ajja ne yeebwatula Amerika agisobola. Amerika ebeera ku bunkenke oba bateesa biki oba boogera biki kuba boogera olulimi oluzibu. Bwe bamiiti nga tebakozesa masimu. Mu information security tulina kye tuyita cocaine protocol. Cocaine protocol yenkola abatunda cocaine gye bakozesa. Ng'atambuza cocaine tamanyamu muwadde, nga bw'amutuusa tamanyi gwamuwa, amusasula tamumanyi, n'agenda omukozesa tamumanyi, naye nga bonna bagaggawalamu eyo system. Kirimu tugamba oba kyenzimba okitegeera kiri mu Bible, kiri mu John 15:19. Be in the world but don't be of the world. Osobola okubeera mu nsi eno n'olwana olutalo naye nga tebategeera nga gwe tolwanye nga bali abalala bwe balwana. Ne weewonya ezo zi house arrest, ne weewonya ezo zi target, ne weewonya ebintu bingi. But let me take you back to why people in the diaspora must think about building wealth in Uganda. Ekisooka njagala babeere ne focus. Ebategeeza nti Uganda, unlike Europe and Asia and the West,
everything is still a virgin. Tuli munsi nga buli kimu kito. Muganda wange Mitala ogenda kunjulira. Can you start a corner shop in UK? Ofunyemu akasente ko noga wano ndabyewo ka space kantandikewo akaduuka. Can you? I think abantu babikola naye possibly you could say that the cost of doing that is quite huge. Naye ate kira kyenyinza okugamba nti people who do that they do get subsidized. The government ebayambako emisolo tebasasula gy'amaanyi nnyo nga gye wandisasudde. The incentives are there. Okay. Example. Tubadde wano mu pandemic wano. Yes. People found, especially small scale business owners, yes, never nga balina okulenga offer abakozi nga tebakyamanyi kirala kyakola. Government neeyimirirawo neebasustaininga neesasula abakozi abo nabo bennyini neebagrantinga zi business loans okusobola okukola economy ng'etambula. Kakati government is supporting abantu baayo to stay in business like that has got to be applauded. Uganda sikirabyeko ekyo. Of course, the economy is really different. Possibly, it's up for debate whether actually, Uganda is richer than UK or UK is richer than Uganda. It's always a debate that comes up. It's a no common. It's a no-brainer. It's a common sense kind of thing. Somebody can make his assessment. And I want to emphasize, to be very absolutely for the avoidance of doubt, to be very clear. Nti sisobola gamba muna Uganda yenna nga nina omutima omulungi nga mwagaliza sobola kugamba muna Uganda nito investing aka. I think mba mulamu kumugamba ekigambo kiti. But the decision has got to be the decision has got to be up to that person. Ye mundaba ye nga bw'assessing ebintu, do they feel that they are comfortable doing what they want to do back home? That's really the bottom line. Thank you very much. Actually, chibuzo ndoza nachiframize ubi nadenja ya kulaga nadenja kugamba nti if I were a foreigner in UK, how is it possible for me to start up a corner shop? It is possible because most of these corner shops are owned by foreigners. So possibility weri. How easy is it surely? Katika tulabe ku ease of starting when you're a foreigner. I don't know. I don't want to make assumptions. Okay. The reason why I want to make assumptions, kubanga buno license buno bwetulaba, and of course we're facing a very stiff competition from the mega stores and so on. Exactly. So Polish banji, the Polish people, many of them, because of their numbers, when they came up, they opened up so many corner shops, Polish kind of goods. Yes. Uganda if you've been near Newton, you know that Ugandans do own these shops. Forest Gate, Tottenham, Manchester, wherever. Ugandans do own these shops. Naye kakati bwembanga ndaba abantu abakola ebintu ngebyo sobola gamba nti kizibu nnyo kubanga singa kyali kizibu nnyo, then that would mean that they would possibly those people wouldn't be on the street. Yes. Katika kankuzimbire kyembadde nja okulaga nti whereas it's possible nga kirimu n'emitendera omuntu gy'ayinza okuyitamu, in Uganda it is so possible and it is so easy nti wano tetunafuna na systems zisobola ku monitoring aba foreigner asobola okukeera ku makya n'atandika ekintu kye n'akivuga tugenda okuddamu okutunanga oba abadde tawana musolo kubanga ensimba dde yakuzibira. But is that a good and sustainable position, either economically, socially, or in whatever sense? Is it a good and sustainable position? It's not good. It's not sustainable actually as a position. But what I wanted, the thing I wanted to build on is nti muzine ensi ezikyakula. Muzine ensi ezikyakula nga tezinabeera na systems zikwata abantu. Buli wamu wabeerawo opportunity in ease of entry, in ease of starting
nti ne bwe babeera tebatunuulidde ku kyakuba subsidizinga bo basobola okwanguyirwa kubanga katutunuulire ekintu nga kyentegeera ennyo tugambe ng'ettaka bw'ojja Bungereza n'ogaa nti oyagala ggula ettaka kayinza okuggwamu oyinza okuvaayo nga tolabye woogula ttaka individual bw'ogamba nti ozimba ennyumba nga ggwe olwo nalwo lutalo but bw'ojja mu nsi ng'eyaffe nga ekyeyiiya ekyakula ekyatereera osanga ng'ebintu ebyo byangu mu piriyodi eno gye tulimu and you can only do it now kubanga Uganda bw'eba ekula egenda ekopa best practices n'ezukka nega kati naffe tuleese etteeka teri kukola kino so omuntu ow'omu diaspora bw'anaalwawo aligenda okuzuukuka nga Uganda naye ezuukuse erina byekoppye ngega sooka olinde ekitegeeza naffe bwe tukola bwe tuyinza okufuna bayinza okukati nga bw'olaba baleeta rental income tax Omunayuganda luli yazimbanga ennyumba ze ez'abapangisa n'abasolooza mwaka ku mwaka alina ka income ako talina gwasasula ne balabuka ne bateekawo so the idea is omuntu nga investor nze ngamba ensinga ekyali nto this is the chance they have okutandika okubeera nga batandika ekintu ne batambula bano banaagenda okuzuukuka okuteekayo emisango ng'olwedde at least olina ky'olinawo of course n'ebintu birala bingi nnyo bye wayogeddeko naye kati kyendabye nti Abanayuganda Henry wangambye nti waliwo Abanayuganda abagenze ne basuula wabadde oyagala tegeeza Abanayuganda abasuula citizenship ya Uganda ne bafuuka beeyo in how they could own land. Yes. They could eno tuyina etteeka nga ligamba nti company kwegamba personality Uganda nga personality enna Uganda ye owning ettaka ayinza okubeera omuntu nga Munayuganda oba muggulawo company nga company eyo yeeyisa kina Uganda of course mu shareholding nga shareholders ni Munayuganda eyo company nebeera nga yejja okuholding ettaka ezo zonna options zikyaliwo ez'omuntu okubeera nga tugambe citizenship ye yabonyeebonye n'abeera nga oba yasazeewo n'agamba takyalina yeewaffe wano omuntu wagulawo company ng'eyo company bagirabanga Ugandan company. A Ugandan company can own land. What tuyina ne Julius ajja kukyelaborating mu tuyina ne Trustees Act okubeera nti ogulawo osobola introducinga trustees abanaabeera nga bakwata ebintu byo in success kwegamba bw'oba ovudde mu nsi kubanga kati bw'ogamba nti citizenship ya Uganda ogisuddewo n'ogamba nti kati ogenda kufuuka mu Canada oba ogenda kufuuka mu Ngereza kyokka ng'eno walinayo property oyinza okusalawo n'ogamba nti katucreatingeyo era trust babeere nga be bajja okuholdinga ebintu ebyo. The notion that someone who defines themselves as an indigenous Ugandan, omusajja Omuganda oba Omusoga oba Omunyankole, who did not apply to become a Munyankole or a Muganda, the notion that olwokubanga afunye citizenship endala kitegeeza takyali Muganda oba takyali Munyankole, the notion that aba asuddewo eri olwokubanga afunye acquiring citizenship endala, that I think that is a skewed view of analyzing citizenship. Bw'ogamba nti omusajja Omuganda takyali Muganda olwokubanga akwata akatabo ka America oba ka Canada oba olimbye. So no, I think it was a Henry subject eno twetaaga ogigendamu a little bit in detail. It's a bit of a very technical and also very because issue of citizenship and immigration is one of basically bw'otunuulira government domains is a health, foreign affairs, defense, and I think it's economy. Okay, economy government
it's important naye government esobola okukkiriza ne wabeerawo some other players naye kati ebintu ebyo ebikwata ku mirandira egifuula what makes it a state, defense, immigration, citizenship, foreign affairs, those are very, very, very difficult areas to go into. I think it was in the area of immigration and citizenship, it's one of those areas where the law is very clear that the government enjoys a wide discretion. They are well within their margin. The legal term is a margin of appreciation. They have a very broad margin of appreciation in how they want to adapt their immigration and citizenship laws. So wakati bana Uganda baina just kubeera sharp, baina kuba focused nga Newton bwagamba. The reason why I called it skewed. Skewed definition is because bobo azaliwa Canada ngoina gundi birth certificate bosala ono ofuna gundi Ugandan passport gatocha carrying a Canadian passport nogera novere Uganda for 20 years bojja ku airport ye Canada nolaga birth certificate yongeraga nti wazaliwa Canada tebagana kuyingira mbolokuba ngo carrying a Ugandan passport oyingire robero kyali mu Canada. You don't even have to reapply to become a Canadian again. So ulaga proof of birth certificate maybe by default you're a Canadian. So maybe that's what I'm trying to say. Maybe I mean in fairness, those are the sorts of things that would be desirable, they are definitely the sorts of things that would be desirable to be, adapted into our own systems. It's common sense, So second generation, if you're talking about Omana Gwenza Day to claim citizenship in Uganda, that's a different idea. I think it makes sense into Omana applying. I believe ezo mutezali we Uganda. Neso bele Uganda. Ulitaka yondali ndinali Uganda. Ante teka ligamba. Henry, teka ligamba. It is to be a Ugandan because I'm carrying a different passport. Ante teka ligamba, Henry. Teka ligamba. In your own volition, voluntarily, that you are not under pressure, you are not under duress, you are not insane, you have capacity to make that decision. You make a conscious and clear decision, and you said, me, I'm using this document. Mitala muzukulu wa Mswangali, from today, I am no longer a Ugandan. I swear allegiance to Her Majesty the Queen of England, the Queen of the United Kingdom, and I take their citizenship. I think as far as your Ugandan citizenship, you might retain all the other connections, because obviously those are not granted to you by Mr. Museveni or or the NRM. Those are you. They are who you are. Nobody baptizes you that you are Ugandan. You simp and done. Now, if you take that oath, you forfeit. You forfeit the citizenship of the other country. But in compensation, the other country is now giving you an option and is telling you that, okay, I accept you have taken citizenship of another country, you've alleged your allegiance to them, but here you also have an option, to regain back your old citizenship under the concept of dual citizenship, Dual citizenship, yes. Dara muna Uganda dara omwesimbu ngali honest ngali fair ngera ali objective nze kyo sandi kirabyeko buzibu naye atera in the same concept sagala kubeera naive because I know the actual challenges. I know how people feel about these sorts of things. I know the disconnect it creates when you have been exposed to a certain way of living, when you have been exposed to a certain way of putting even your local councillors to accountability. The Uganda wali ku local council weba tula weba meeting and you have your say, without consequence. Kakati no chi comparing an area wafi. Nti even clerk in a clerk ngomulimu gwe to record nti wazze ku office obate wazze. Naye nga ali so much powerful, to the event that sometimes you are reduced to having to kneel before them or
worship them like they are God for something that is legally entitled. It's a legal entitlement to you, you know. So I get those dynamics, and I think it's very uncomfortable to many. I think the Ugandans using their different platforms, you know, the Uganda National Association of Americans and Canada and wherever, they should use their lobby voice to be able to have an input into those sorts of things, so that, you know, the interests and their feelings and their desires can also be taken into account. Because kyabusiru, amazima amatuufu kiri nti kyabusiru omusajja munnayuganda okutuuka enkya n'agamba nti ayagala kuddaka, n'omugamba nti asooka afune invitation letter okuva ewa maama we oba ewa muganda oba whatsoever. I think that is I think it's a little bit unscrupulous, and I see why people are uncomfortable with it. This is a very complicated conversation. It's very complicated. It is personal. It is something that we need to continue having a conversation on. I think if it's for me, I think it's not the law that is problematic. I think it's how Indigenous Ugandans, because the Indigenous Ugandans will always be Indigenous Ugandans. It's how Indigenous Ugandans are being incorporated into that law. Kubanga America baba bakola amateeka agabaga naye obanga aliko mu America, obanga aliko America kuva mwaka gono mpaka mwaka gono, kino wekitibwe kibeera, obanga aliko mu Canada kuva mwaka gono mpaka mwaka gono, kino wekitibwe kibeera, neteeko liku affectinga wediti wetege wabeerawo gundi clauses for abantu baffe bano bo tuba protectinze uti obanga oli mwana wa mu Canada naye nga obanga oli mwana wa Uganda okitegeera nga yazaalibwa mu Uganda n'asomera mu Uganda naye nga gwe wazaalibwa mu nsi ndala. This is how there's no stipulations zolina following okulaba nti you enjoy the goods of the nation. The issue is but specifically, I think what we need to discuss here is specifically about land ownership. I think that's very important. Kubanga abamu amataka twagasikira tunayo negetuguze kakati awo bwe tugamba nti batokyali munna Uganda completely litakalo tugenda ditwala biki tukomewo ku subject eno nga yes the subject of discussion, we have because it's a very serious issues for lots of Ugandans. Abantu bangi abali mu dilemma abeetaaga guidance and very clear and precise information. Actually, how do you navigate that kind of situation? Right. There's a lot. It's almost 3 hours. Not even together for 2 hours. I am so sorry, Mr. Buteraba, and thank you for being with us this long. I think let us wrap up. We shall always come back to this discussion. I think this discussion might be interesting to other people as well. But Mami Mitala, let us wrap up. Mr. Buteraba, let us wrap up this conversation. All right. For my wrap up, I just want to recognize everybody who's been following us. Lots of people have been commenting on the show today, or on the show today. Moses Verenga, Sendagire Abasi, Omboy, Nanyon Joshida, and Teddy Nakamia Farida, Paul Karejero, Mbazira Josephu, Princess Kesegawa, Muribandi Nyo, Rogers Nwagaba. There are so many of you. So thank you very much, people, for showing interest in what we are talking about. We are not the experts here. We are only here to share views and learn and exchange with each other. Kambagalize weekend enungi sente temuzeraliikirira tezina gye zijja kgenda kyokola teekayo 2,000 teekayo omutwalo tateekayo bw'oba weeraliikirira sente zo ziyinza okubulirayo bagamba teeka sente woolaba teekayo omutwalo teekayo 2,000 kubira banka giweereze email zino banka zonna zetwogerako zonna ziri online bonna balina emails bonna
ebyo byonna bigenda ku record yo okulaga nti account yo teri inactive. Kikole otaase sente zo. Munnayuganda ayagala okuinvestinga e Uganda eri gye batuzaala abamutwala amanti bwe tubanga tufudde bwebanga tebasobodde kutwala mulambo bazeeyo evvu. Ekyo kikulaga nti eri gye tuva yewaffe therefore kitukwatako ku making sure nti nayo tulinayo interest nayo tuteekayo emirandira. Emirandira gireme kubeera wano wekka naye of course it's a personal choice. Mbaagala nnyo mubeere ne weekend ennungi. Thank you so much, Mr. Mitala. Mwami Buteraba. Njagala okwebaza abo bonna abasobodde okutufollowinga for all this time. Of course, we can't be panacea nti tusobola okujjano nga tumanyi buli kimu. But I would like to thank Omwami Mitala ne Henry for also the persistence. It's not a very common scenario that people would run for tugenda over 180 minutes. Senga gubadde mupiira zandibadde 2 full matches. But I think what needs to be realized is bits by bits of these conversations tutandika opening a discourse eziyinza okutuyamba okugenda maaso. The problem we have as a country, what I've seen is all political discussions have been vulgarized. Kasita abantu batandika okwogera ku politics, emotions zijja ne zibeera ku front page, ne babaayoka abantu be bavuma ne beevuma ne bakola batya, okakkananga ensonga eri eyandibadde ensonga actually ye eyise wansi wa bridge. Ne bavaawo nga bavumye bulungi abantu abwe babavumye oba ennyindo oba obuzaalirwanwa oba ki. So I would think ebintu bino biri technical nga ngero omukulu bw'agambye. Ebintu bino biri technical nti kyetaaga ne tugamba nti kale tujja kukomawo wano tukubere ku immigration. Etteeka ligamba ki? Kati nga bw'olaba etteeka eryo erya dual citizenship. Mbadde nsoma wano article mu constitution ya Uganda. Ate omanyi constitution ya Uganda lyetteeka ekkulu. Constitution ya Uganda lyetteeka ekkulu. Constitution ya Uganda ndoza eri mu article nga 15 bagambye nti ngera council bwagambye Omunayuganda yenna kasita asalawo ku lulwe n'adenouncinga Uganda n'agaa kati nteekinza ono wali kyekiri kye bagamba you can't have your cake and eat it. And eat it too, yeah. Toyizaga haana. Keke yange eno njagala kugirabako naye ate era njagala n'okugirya. Kasita ogirya ng'eva mu ngalo. Bw'ebeera mu ngalo togirya. So abantu bonna abafuna dual citizenship, abafuna citizenship eri endala, waliwo option endala ey'okugezaako okuapplyinga for dual citizenship kuba kyemanyira nakyo mwe kiri mu constitution. But the idea is abantu batandike okulwana zino entalo z'okumanya n'abamanyi. If you have a lawyer, yes, ogenze ebweru, ogenze Canada, ogenze UK, ogenze Sweden, ogenze US, ogenze Saudi Arabia, oyagala butuuze bwayo. What would you lose okukubira ku lawyer bw'omanyi yenna essimu omugambe nti kati kano kembala kana affectinga katya olwedde byennina e Uganda? Akugaye ako bw'oba koobala ate olina kusooka kukola kano. Soko creating kino oteekewo kino obeere ng'otambula oli guided. Obuzibu bwe tulina bwendabye as a people nti tumala okutambula ne tutuuka eri emmaaso then ne tukomawo tutereeze kwegamba tuzimba bulungi ennyumba ne tugisereka ne tujjukira ennyumba teyalina musingi ne tukomawo tutandika osima tuteekeyo omusingi. And it happens in the way we even do things. Senga ojja mu Uganda wanoolaba engeri gye tuzimbamu enguudo zaffe zonna tuzizimba bwe tuzitambulirako. Ne batusse n'ebbali ne tuvugirayo nga bwe bazimba eno ne batusse as in
ne kituuka ekiseera ne batereeza ebintu ng'ate tubitambulira mu kugamba tetutera kuba na thought out plan from the word go. Ate nga senga obeera osomye bayibuli ejja kukulaga Katonda bwe yajjanga akolamu ebintu. Every verse in the story of creation emaliriza egamba and God saw that it was good. N'alyoka agenda ku lunaku olulala n'acreatinga and God saw that it was good. N'alyoka agenda ku lunaku olulala. So tutandika okubeera nga tufuuka abantu ababuufu. Oyagala kubeera ki? Oyagala beera activist oba oyagala beera business person? Bw'oba oyagala beera business person jangu okole business. Bw'oba oyagala beera activist, it should be okay. Beera activist era obeere ng'ovaayo nga bakulaba nga tovolaba nabadde wano mbuuza nga mbabuuza mukwano awagira pate ki tewali agimanyi ye yalonda business. Kyokka ate nambooze mumanyi pate ye kuba yalonda politics. Which is true. Journalist asobola okureportinga naye alina okumanya. Nakugambye bwe tubeera nga tuli mu kwekuba kikonde nga tuli mu bisooto tuyinza ate kayana lwaki nninnya mu bisooto ne bikumansukira. Tuli mu kikonde, tuli mu bisooto. So ebyo byobeera kekali ke bagamba nti if you hate the heat, what are you doing in the kitchen? Oyina okukisuubira. So ensi yaffe nga Uganda tuyina okukimanya. Nze what I can tell you nti niwe banaagifuula nzibu ntya abasajja bakimakingidde wano ne bakolerawo emirimu ne bayitawo mu maaso. So osobola okukimanya nti naawe bw'oba oyagala okuzimba obugagga olina okwekuba mu mutima n'oga kati nze njagala kuzimba bugagga kanzimba obugagga. Oba oyinza osalawo n'oga nze njagala kulwanyisa bibi byendaba kambeere activist. With that being said, njagala okubategeeza nti ekya banka temukitya kubanga my whole recollection kyabadde nalabye nti aba reporting amawulire basasamaza nnyo ensi nga n'okugitiisa kwe bagitadde diaspora n'atya nnyo n'ezo ssente zikyasobola okufunibwa. Ate temwerabira Uganda Katonda bwe yali agikola. By the way, kino kankibagambe Uganda Katonda bwe yali agikola yagiyisa ku zero latitude. Kugamba ensi etandikira ku Uganda zero latitude. Tubeera mu sama okuva mu January paka mu December. Ekyo obwo bugagga bwerererwa kuba tetubusimamu gold. So njagala obeere nga oli Canada naye nga tewabaawo ekikutiisa okulowooza nti ojja kkeera ku makya bakusuuza eggwanga lyo obeere nga ofiiringa toyagala Uganda. Wano weewaka era tandika okubeera ng'opanga toyingiramu ekirowoozo ekiga nti nze ebyo nabifiisa. Batandise n'okubba ssente za akawunti. Bw'ofolowinga zino conversation ezirimu information omanya nti kati ekyakawunti kyo kifu kiri kyali kyakusasamaza kati tukitereezezza. So ogenda kwebaka ng'okimanyi nti kuli wamakwale. Ate n'ebintu ebirala bingi nnyo nga kubadde kusasamaza. Oli atuninga butunizi ne mubeera nga mwagala kuva ku mulama. So mbaagala nnyo Newton Buteraba House of Wealth. Njagala okwebaza omwami Ssali ne University of Toronto. Njagala okwebaza omwami Mitala muzzukulu wa Muswangali. Wagaye mukola ki mu lubiri? Sebo waben nyonyi na mungona ffe tukwate ensawo ya kabaka. Ensawo ya okay. Mukama abankuumire nnyo. Mbadde manyi mmwe musaamu ssente naye mukwata bukwasi nsawo. Mwebalololo. Naye omukulu kirira bw'obeera mu nnyumba ssebo nga mu baana gw'okwata mu nsawo ya kitaawo. Tolaba abantu buno. Kanso ogambe mukwata nsawo temukwata mu nsawo. Ate era omuntu agikuteresa.
abikyusa kati mwagala sala nsawo oba gambira ddala ffe abasala ensawo kuba mukwata mutya owaye oyagala kunkobya mu kika musitula ekisawo temukwatamu okitegeera leka ffe abalina emirimu emirambulule ffe twambaza kabaka kati olaba kabaka waffe ayambala amasuuti n'ayambala essuno ekyo kika kya ng'ombe kabaka mumwambaze essuuti awo tuba anti mu baguyita omulembe omutebi toga agire mu lubugo ssebo muswati w'omulaba eri ewaabwe ng'alabiseeko mu bantu be alabika atya mulaba n'atambuza abeera n'abazaana be nga3,000 n'atambuza ekintu kye. Henry banaye njagala okwebaza gwe wenna abadde atugoberera essaawa 3 usually tubeera n'essaawa 2 naye tubadde ne 2 hot issues emu tetunnagimaliriza tujja giddira olulala mugoberere amateeka g'eggwanga gye mubeeramu gye mwagala okubeeramu mugoberere amateeka ate mugategeere oba tolinayo looya mukubire omubuuzeeko abantu bombi betulina ku pano leero amateeka bagasoma omu master waago omulala akyaga yiga from the grassroots naye nga semester yagikubye olukumu mu mutwe kitegeeza introduction yonna ey'amateeka agitegeera bulungi so mukubireko kasimu naye omubuuzeeko bw'oina kye weetaaga njagala okwebaza okuba nti otugoberedde kumala essaawa 3 weebale nnyo weebale ddala tugoberera. This is the State of the Nation. My name is Henry Ssali. On behalf of the University of Toronto African Alumni Association, I am delighted to serve you. I continue to commit bringing you the best in our societies to discuss and share with you whatever they have. Please, Boboli Uganda, sawa 12 buli lwa Sunday. Usually tubeera na 2 hours. It's an exception. We have gone 3 hours. I promise to keep time next Sunday to be just exactly 2 hours. Again, thank you so much for following us. My name is Henry Ssali for the African Alumni Association at the University of Toronto. Have a good night Sunday or a good weekend. This is the state of the nation. Ibifa Mwanga. We are deliberate, we are reasonable, we are uncensored. The state of the nation with Henry Ssali.